The city of Kandy sits a long way above the sea level, and so do these two teams, Blues and Greys, on the top of the table of this Dialog-SLC Invitational T20 League. Coming to you live and exclusive here from the Pallekelle International Cricket Stadium. Dhananjay De Silva back to lead the Blues against a Greys side captained by Sri Lanka's national captain Dasun Shanaka, who has shown us that he's in absolute red-hot form. This is what they're playing for, the trophy of the Dialog-SLC T20 Invitational League. We've had some riveting action of late. Started off on the 13th of August, had two games followed by the next day as well. And here we are today to complete the first round where every team will play against each other. Let's look at where these teams stand. I told you the Blues and the Greys stand on top of the points table. And this is what it looks like right now. Joining me is Kosala. Should be a riveting contest, Kosala, this evening. Yes, definitely. This will identify who becomes the leader of this points table at the end of round one. Blues with a better run rate, definitely, but a win for the Greys means that they go to the top of the table. Yes, the Reds with that one win this afternoon, making sure they get some points on the board. They'll have to do much better as the rest of the tournament goes on to beat the two informed teams, the Blues and the Greys. The Greys obviously looking more comprehensive, being led by Dasun Shanaka, who, whatever he's touching these days, is turning into gold. And it's good to see that he too is getting among the runs. This is what the ground looks like. The lights are on and we're all set. This is how the players prepared before the game. A couple of bowling with the new options that they were looking on to. Almost everybody, the coaching staff in Kandambi on together with Ramesh Ratnakar. We've had a lot of these boys playing under lights. Is a very new experience, and it's good on the part of Sri Lanka cricket that they arrange for these night matches to take place. There's a lot of good experience to take on that. If some of these boys can make it to that all-important World T20 squad, this experience will count worth $1 million. Playing under lights is always such a great experience. There you go, the ball soaring high up. Never easy to catch under lights. So for some of these young boys, should do good. That's the man of the moment, Dasun Shanaka. Been lucky with the tosses as well. Both the matches that he played, won the toss and batted first. And we've seen that Pallekelle is known to be favouring the teams batting first, except the last two games that we've had, in which the two teams that were chasing won the toss. And they will be playing on a pitch that was prepared fresh this morning but has been used once in the morning game. Kosala, what does it look like to you? Well, it looks like a belter pitch because we saw, though the Greens didn't get enough runs on the board, they found it very difficult at the start to bat on. But then Avishka Fernando and Dinesh Chandimal showed how easy batting on this track is, and obviously the winning captain would want to bat first on this. Yeah, put runs on the board. Scoreboard pressure, always difficult for a chasing side, especially in the night here in Pallekelle. Kamini always tells us it's a bit heavy here. Harder to sight the ball sometimes, especially for some of these young, inexperienced players. Right then, let's see what happened at the toss. The two captains were out there with Mr. Ravi Punchiheva, the match referee for tonight. Dasun Shanaka seems like once again he's been lucky with the toss and he has decided to bat first. So his men will walk out with pads on, and Dhananjay De Silva, the new captain for the Blues. It was Angelo Pereira who was leading them in the last couple of games. You could say he's a lucky captain because the team was doing well under Angelo Pereira. It will be good to see what Dhananjay brings to the table. So this is what the Greys team will look like today. They made two changes. In comes Charit Asalanka and Udit Madhushankar, a fast bowling option, and obviously Charit Asalanka. He's been in good form and definitely will want to continue that.
Yeah, 2 changes for the Blues as well. They bring in obviously Dhananjay Silva captaining the side, so he is back in place of Pawan Ratnayaka, and obviously Dilshan Madhushankar, the left armer, comes back after what was a very forgettable outing for the youngster Sriran Fernando. Obviously the 2 youngsters, Ashen Bandara, Sahana Rajige, stealing all the headlines from the previous time they played, and today Captain Dhananjay Silva will hope that those 2 youngsters carry forward from where they left off. Also, the batting strength becomes more with the arrival of their captain. And ironically, Sam, it's a battle between the captain and vice captain of the national side as well. Indeed, it's going to be hard sometimes, can it, to play against your own teammates. You've been playing with them for the last 3 months. The 2 umpires walking out today, Ravindra Kottachi and Hemantha Boteju, very familiar names in the cricketing circles. The 2 batsmen to come out for the Greys. Vinod Baduka has been opening for them. And joining him, just like the last game, Lasith Cruzpulla gets another extended stay in the 11. He'll be looking to get among the runs as well. He's been wanting to impress. Got off to a decent start, I thought, the last time. Failed to capitalise. Vinod Baduka too. It's part of the national setup now, but with Kusal Janit Pereira now contracting the virus, unfortunately, he will feel like he might get an extended run too. There you go. This is Vinod Banuka, how he's fared up on the T20 arena. 21.23 on average, over 1,000 runs and a best of 85. He'll definitely want to improve on this because he's got the starts, but he's not carried it on. It's been consistent with Grace. They've not had good starts with the bat in all the games that they've played. It's been Dasun Shanaka who's helped them out eventually, and a couple of other cameos from the guys like Chaturanga de Silva, Pulina Tharanga. These are the guys that have really drawn them out and helped them put up those big scores and then defend them. So what Dasun Shanaka, despite being a winning captain, he'll want to see his top order doing much better. Joining Vinod Banuka will be Lasith Cruzpulla. We saw him getting off to some decent start, played some really nice looking shots. Very early in his career, just 22 matches. That average is something that he won't want to see very often. He'll want to increase that. But a strike rate of 127, always useful for a top order batsman. And he'll look to better that, obviously, today here against the Blues. Both these teams unbeaten, just to remind you. Both of them, one of them today will end up being on top of the table by handing the other a defeat. So looking by the fact that the keeper is up already, looks like we're going to start off with spin, and Dhananjay Silva straight away into the action with the ball though. Well, we saw fast bowlers been used in the afternoon game, but here we see spin straight away. This is how he's fared. 2 for 9 is best. He's got 22 wickets. That economy is not bad. 7.37 on the new context of T20 format. They will take it. Yeah, this could be only 2 reasons that you start with spin, Kosala. Either it's that wicket that takes some turn from beginning. I don't think that's the reason. Dasun Shanaka might be knowing a thing or two about the 2 batsmen. Maybe they struggled with spin early on. Let's wait and find out. Dhananjay Silva with the first ball. Ooh, that did turn a bit with the new ball. It's nice to see. But Cruzpulla equal to the task. Gets off the mark of the first ball. Nowadays, spinners intend to spin the ball with the new ball. They intend to find it, they intend to grip it very well. And if the wicket helps you, then you're in for business. Yeah, this should be a good contest. Vinod Banuka, left-hander. He has a tendency to poke just outside his off stump, and Dhananjay Silva, I can tell you, he's good at bowling that line, that very penetrative line just on the 4th stump. Yeah, that's what I'm talking about. A big appeal, and the umpire raises his finger. That ball didn't spin, it went straight on. Vinod Banuka played for the turn, and it went through in the gap between the bat and pad. And Dhananjay Silva, he almost smiled with the appeal. He already knew that the umpire is going to raise his finger. Good start for the Blues. Once again, a disappointing start for Vinod Banuka. Oh, that's gone. That's gone for money. That one came back, hit him between the front pad and the back leg. Vinod Banuka was playing for the turn, and he's gone without troubling the scorers for a golden duck. It's 1-1. Decision.
Early success for the Blues. Dhananjay De Silva with the golden arm, picking up a wicket off the first ball to Vinod Bhanuka. And that brings Kamil Mishara to the crease. Opened the batting the first time they played the Greys. He's played just 8 matches, just 9 matches. Again, very early on in his career, youngster. He's looked at someone who can contribute with his bat. 29 not out. That strike rate is something that we have to work on as a top order batsman. Dhananjay De Silva. Left-hander once again, he won't mind it. We've seen even in international games, he likes bowling to left-hander. Bowls a very probing line. That's the dismissal. He was playing for the turn. You can see that the ball coming back to Vinod Bhanuka. Good bowling. Because yeah, I know some people who are big fans of Dhananjay De Silva just for his smile, nothing else. I like the attitude he brings to the game. His body language, very positive, very relaxed, very calm, and you need that. Even in the hustle and bustle of T20, you need that. And that might just beat the fielder. No, it doesn't. Well fielded there by the fielder at the bat, but they do manage to cross over for a single. So you could say Dhananjay De Silva is more like a silent assassin. I could use the word. I don't know if he speaks much or not, but definitely smiles a lot. Oh, that was a dangerous shot to play off the back foot. It was a turn. Sorry. Once again, it's a turn that the batsman is looking for. Yeah, they'll have to do that in the first few overs. Push them over and get those singles. First over completed. Early success for the Blues. 3 for 1, the Greys. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. It's good to see Dhananjay De Silva still using Angelo Pereira in that leadership role. Just saw them having a conversation. It's good to see. Suranga Lakmal into the attack with a slip in place. Dhananjay placing himself there. Of course, needs no introduction. Been the leader of Sri Lanka's pace attack for a long time now. He's improved leaps and bounds. He will bowl to Lasith Cruzpool. The 2 young batsmen on the crease against an experienced, wily old customer in Suranga Lakmal. I like the shape Lakmal has developed throughout this tournament. Especially the follow-through, that's very key for a fast bowler, and he's getting it in the right direction. Not trying to just run off the wicket. So this is Hemant Boteju standing in as the head umpire. Wonderful all-rounder during his days. Turned out to Thurston College, placed a couple of one-day internationals for Sri Lanka. Very good all-rounder. That's been hit straight down the ground. Should run away to the boundary on this electric outfield. But the fielder is able to cut that off. Batsmen do cross over for a double. Lasith Cruzpool there. Taking the aerial route there against Suranga Lakmal. Slightly fuller, that one. Getting it in the toe end of the bat. That's why he did not take it all the way down to the boundary. Well, in case you're just joining us, the Greys have won the toss and decided to bat first against the Blues. Both these teams topping the table. It's down the leg side, flicked away, but it's straight to the fielder there at fine leg. Suranga Lakmal hasn't been the best version of himself in this tournament. Of course, you don't generally associate such errors in line and length from him, especially not in the early overs. He's known to be someone who's always there, round and round about the off stump, never gives the batsman too much room. Maybe because he's been out of action for so long. Is that a reason?
It can be, because Sri Lanka has not played much Test cricket in the recent past. He's not played much cricket, as you said, especially international cricket. And being on, this is the other man doing the marshalling around in the field. That's Ravindra Kottachi, one of the Kottachi brothers. That's been beautifully punched away. The offside. Kamil Mishara making full use of that almost half volley outside off stump, piercing that gap between point and cover for his first boundary. Well played. He loves it in that area. He's very strong. Even in the first game, we saw the very first ball or the second ball that he faced was similarly dispatched by Kamil Mishara. He looks a very strong player, square of the wicket, Samir. Just like most left-handers. Always look good, don't they? The elegance that left-handers have in their bat. Even tail-enders sometimes very good in their shots that they play. Coming round the wicket, Surangal Akmal this time. And then back on line, on that fourth stump line that he's always at. See, this is experience for you, Samir, because Lakmal identifying that Mishara loves room on the off stump. He decides to go round the wicket and cramp him up for space. It's an effort ball once again. We did get a little from Surangal Lakmal, and that turns out to be a full toss just because of that. All Kamil Mishara had to do was get some decent bat to it, and he gets his second boundary. That ends the second over, 14 for 1. Runs off that last over, and 4 of them thanks to a full toss from Surangal Akmal. The last ball of the last over to Kamil Mishara. That's the one. Tried to slow it up a little bit, but might have slipped out of his hand. And Mishara making maximum use of it. And the captain Dhananjay De Silva deciding that, all right, boys, it's time to stop experimenting. Let's go back to spinners who can get us wickets on this track. And Mahesh Theekshana, the successful bowler from the previous game. Oh, that's missed everything. Maybe took an inside edge, beat the keeper as well, and that does trickle down to the boundary. Nobody saw that coming, and the umpire signals by, so missed everything. Mahesh Theekshana getting that one just move away. It beat the batsman, beat the keeper, as you said, beat everything. As a result, the batting side gets a bonus boundary. Yeah, the Greys won't mind that. That'll help their run rate for sure. Started off slow. And the advantage of getting a boundary early on in the over is that the next few balls, sort of knock them around. We get another 3-4 runs. No more risks. This is what Mahesh Theekshana has been doing in T20 cricket. 2 for 8, 2 for 9 is best. His economy is very good. It's just 5.01. A replica of Ajanta Mendes. And that kind of economy is gold dust in the T20 format, isn't it? Even 6, 7 is acceptable these days. Where the scores are on the world these days. What have you made of these tracks so far, course? We're going to UAE for the T20 World Cup. You think we'll expect similar kind of tracks? A little bit of turn, something in it for batsmen, bowlers, both. Well played, down the ground for another single. The answer to your question, Samir, is that if you've been watching T10 cricket that's been happening around in Dubai, it looks more of a concrete type of wickets. It turns a little bit, but it's been tailor-made for batsmen, so we will be seeing a lot of runs
in the T20 World Cup. But before that, we'll all know about how crickets behave, because there is an IPL happening before that. It's down the leg side, should be called a wide, plus another run. So that will be 2 wides then. Mahesh, not his usual self, started off very well in that first game that he played. But here, coming round the wicket to the left-hander, a little too hard, I thought. That's what happens when you get wickets early on. You sometimes feel like you can pick up a wicket every ball, and that can make you lose your control. And this is smart batting by these guys. Not trying anything fancy against Mahesh Deekshana. They know he can be dangerous. Just push it around. They've got the runs on the board. They've got a decent start. You just need to watch him out. And there are the bowlers they can look to score against. Something that we've not seen in these matches is that the dew factor has not really come in. Just help the spinners. No run, boy. Yeah, and that's good because it makes sure that's an even contest between bat and ball, isn't it? That has ended the over, I think. Yes, it has. 3 overs completed. 22 for 1. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. So despite that expensive over, Suranga Lakmal will continue. Dhananjay De Silva places faith in him. Oh, that's beautifully taken there by the field admin, because Dhananjay himself, this is why he wanted to go with Suranga Lakmal, because you know with the experience of someone like Lakmal, he will get 2 wickets. But Lasith Cruzpulli, a good shot, but unfortunately straight to the fielder and someone who doesn't easily drop catches. You can see again the choice of shot selection was the one that undid Cruzpulli. It was short, but then was trying to hit it in front of the wicket and found the lone field, and it was a good catch because it was always dipping, and the Greys will lose their second wicket, that of Cruzpulli, and they're 22 for 1. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. The vice captain walks out. Charith Asalanka just joined the squad. He'll be looking to make an aim here. Charith Asalanka, you all know what he can do. Batted beautifully in that series against India. And he'll be looking to make some runs here to continue that form. And he'll be facing Suranga Lakmal. It's a good line, Suranga Lakmal. That's what he's known for. That's what he's good at. He'll do that all day to you. But batting against someone like Suranga Lakmal, you can't afford to play shots like that very early. That wasn't there to be hit in that position. Could have nudged that down the leg side. Bit squarer, but not straight to the field there. Knowing there's a fielder there, not the best option to take. I like the intent from the bowler and the captain. They bring a slip in straight away because they know that Charith Asalanka has that vulnerability to fish outside the off stump. That's exactly what you call bowling to your field. Brilliant bowling. This is Suranga Lakmal at his best. Shaped in. Well, let's have a look at the wicket. Well taken catch there by Dhananjay. I was dipping on him, but he's used to those kind of catches. So usually you'll find him at slip, taking low catches like that. The previous ball to Charith Asalanka, the first one went away from him, and the second one that he bowled Lakmal came in to Asalanka. Don't think he expected that.
This one too coming back into him, but this time he manages to get back onto it and get off the mark with a couple. This is what you call outthinking the batsman, because when you see the slip fielder in, you mostly see that you expect the bowler to take it across you, but then Lakmal has decided to bring it back into Asalanka, giving a little bit surprise, maybe trying to catch him half-hearted coming to play forward. Dhananjay De Silva leading the Blues for the first time in this tournament. Again on that probing line, Lakmal, oh, that could have been close if there was a direct hit. Dropped it to the field at point. Asked for a quick single from Charit. Charit obliges, but luckily he did get a good start. In fact, it was Kamil Mishara who he asked for the single from. He would have made it start. Took a good early start there. Kamil Mishara should have made it. Because one of the best fielders in action, Ashan Bandar. Last ball coming up of over number 4. And Suranga Lakmal now shifts back to going over the wicket to Asalanka, to Mishara. Similar looking shot, but no run off it. 4 overs completed. The Greys on 25 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. Dhananjay De Silva brings himself on once again. He started off bowling. Now that there's 2 left-handers in the middle, he's brought himself on. That went on with the arm. This is what he can do with the ball, Dhananjay De Silva, especially against the left-handers. Come on, boys. Come on, boys. He's an all-round asset to any team he plays. Bowling, Danaya. Good evening, Gamini. What do you make of the start from SLC Grey's bowlers? Certainly with the inclusion of Dhananjay De Silva, whose ability to bowl with the new ball certainly helps, and player like De Silva adds a lot of variety to team, the ability to bat. He's a very good fielder as well. But that's through the gap. Misfield from normally a very reliable fielder, Ashan Bandara. And that had the legs to go for the boundary as well. The first boundary for Asalanka, 29 the total. But top order moves continue for the Greys team, Damit. They continue to lose wickets in the power play. They tried with Mishara and Vinod Banuk in the first game, and the next round they tried dropping Mishara number 3 and Cruz Pille and Vinod Banuk. But today both of them have gone back to the pavilion, so they haven't been able to get a proper start at the start of the innings. This is good running between the wickets, but yes, Gamini, Vinod Banuka's form will be a concern for the SLC Blues, yes, SLC Greys rather. He failed in all 3 games. He's one of the key players for SLC Greys in that batting order. Kamil Mishara, this is a golden opportunity for the youngster. Played a couple of seasons at NCC, excelled with the bat. They push on for another single. That completes the 5th over. SLC Greys, after winning the toss and electing to bat, they are 31 for 2.
Dhananjay De Silva has been very quick with his bowling changes. Sahan Arachike, he will bowl for the very first time this Dialog-SLC T20 League. He's a part-time off spinner. Played for Bandaranaike College, Gampa, Anand College, Colombo, then Coles, then currently at NCC. Have bowled 48 overs in T20 cricket. Bowled for Galle Gladiators as well. Big single. Good running between the wickets by Kamil Mishara and Charita Salanka. Yeah, we haven't seen Sahan Arachike bowl before, have we, in this competition? Maybe because the two left-handers are in the middle, Kamil Mishara and Charita Salanka. Dhananjay De Silva going for that option. He himself had bowled 2 overs already. So maybe looking to get some cheap overs from Sahan Arachike while the two left-handers are out there in the middle. Runs are coming in singles at the moment. This is the last over in the mandatory power play. Rays will have that in the back of their mind. They need to cash in the remaining 4 deliveries. So far, the game plan of SLC Blues has worked, not the Greys, the 2 unbeaten teams in the Dialog-SLC Invitational T20 League. Yeah, as you can see, Damit is like a quickish off spin in Sahan Arachike. There's not a lot of turn. Kamil Mishara was looking to play that ball towards the long off with the turn. Just went in with the arm, so the inside edge took that ball towards mid-wicket for another single. 2 more balls to go in this first power play. They're pushing for the second one. This is very good running between the wickets by Charita Salanka and Kamil Mishara. They pushed the first one hard. They saw Suranga Lakmal was a bit late in picking that up. 2 runs. They've only scored 3 boundaries in the power play so far. Charita Salanka has the ability to catch up later on. That completes the 6th over. The end of the power play. SLC Greys 36 for 2. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Umpire Ravindra Kottachi signaling the end of the power play. And in the background we see Dilshan Madhusankar will be the 5th bowler. The left arm fast bowler from Hungama. Played only a couple of games, but is a very bright prospect for Sri Lankan cricket. Has some speed with him. Played for Sri Lanka under-19s, now currently playing for Coles CC. He's in the Sri Lankan squad too. Is that the wicket? Yes, he gets the first wicket in his first ball. Dilshan Madhusankar strikes. Kamil Mishara strangling down the leg side. Very good take by the wicket-keeper Sadira Samaravikrama. Kamil Mishara. Yeah, Kamil Mishara will be very disappointed with that dismissal. Didn't get up as he wanted, really. Gloved it to the wicket-keeper. Good catch. Again, Kamil Mishara had a golden opportunity to show what he's worth. But he departs for 12. Rays are 36 for 3. Unanimous decision. The captain walks into the middle.
Dasun Shanaka, one of the most prolific T20 players for Sri Lanka. 110 games with the best score of 131, the fastest T20 century by a Sri Lankan. 2,340 runs to his name. He's in form now. 84 in the first game, second game 48. Captain and the vice captain both in the middle now. He's facing a young fast bowler who's got his tails up. Yeah, I like this contest. Youngster against the man in form. Dilshan Madhusanka. He got off the first ball, and this is how he got it. Ishara may have played that bit too early also. Certainly didn't bounce as he wanted to. But Madhusanka has got an opportunity to bowl at Dasun Shanaka, who's in very good form at the moment. Punches off the back foot towards extra cover. It's off the mark with a couple. Good start for Dasun Shanaka. As soon as he hits it, he knew there was two. Some of these players have run well between the wickets, Gamini. Not all the players, but some of them have been in the national setup too, which is good to see. Ashane Bandar had no chance whatsoever to stop that. That's the first boundary for Dasun Shanaka. Went by so quickly. That one slapped through cover point. Dasun Shanaka, like I mentioned, is in terrific form, so he's not going to miss out on these short and wide deliveries. Interestingly, Damit, I saw Dasun doing some warming up, doing some bowling some delivery just before the game, and he did get some swing towards the natural swing that the left armer gets towards the left or right-hander spats. But another shot towards cover point, but this time straight to the field. The ball before, I saw him holding the seam upright, but we haven't seen any swing yet. Maybe because of the length that he is bowling also. You need to pitch it up to allow it to swing. But 2-3 balls so far to Shanaka has been all three deliveries have been short. A single to end the 7th over. SLC Grace 43 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Another bowling change from Dhananjay De Silva. Mahesh Theekshana has been brought back into the attack. Mahesh Theekshana represented St. Benedict's College, Kotahena, and played his cricket at Coles Cricket Club before, and then now currently with Sri Lanka Army. Mahesh Theekshana 1 over so far. It's going to be a very interesting game between these two unbeaten teams. All these pictures brought to you by the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, covering this Dialog-SLC Invitational T20 League. Do log into all our platforms to get all the pictures, videos, photos, everything related to cricket, all sports, and get your news alerts. Also type the Papare and send to 678. Fielding change in
3 fielders in the deep for Charita Salanka. Tikshana is actually ready from around the wicket. Risky shot from him. Charita Salanka is just one. Opening the blade towards third man. Off the stumps too. Would have been good night if he had missed that. Dasun Shanaka has been terrific with the bat in hand. So again he needs to do some patch-up work here to help Grace to get up on a good score. That one just stayed down a touch. It's a carom ball, wasn't it? That's yes, probably like a slider. This is what Mahesh Tikshana can do with the ball. He's a bowler who will be going at it all day. Mahesh Tikshana bowling wicket to wicket, just like what Ajantha Mendis did a couple of years ago for Sri Lanka. He has some international experience too. Gamini played for Martha Arabians, if I am not mistaken, or the Northern Warriors in the Abu Dhabi T20 League. It's an interesting stat down at the bottom of your screen. Ah, got him. Very well bowled. Mahesh Tikshana has got the prize figure of Dasun Shanaka. This will take the Blues a long way in this game. Beautifully bowled. Simply because the way he changed the speed of the ball. See how that was a wrong one. Two-finger wrong one. Followed up by the carom ball. That was very good. And that ball dipped on Dasun Shanaka. He was way too early on that shot. Brilliantly bowled. And isn't he happy? Excellent stuff from Mahesh Tikshana. Gets the captain of SLC Grays. This time round, Dasun Shanaka fails with the bat. He gets only 8 runs. SLC Grays in deep trouble. 45 for 4. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Lahiru Madhushanka gets a promotion. You would have thought that he'll be coming into bat around 14th, 15th over, but now before the completion of the 8th over, he's in the middle. He's a handy player with the bat, Lahiru Madhushanka. Has a best score of 51. He'll need to hang in there and help his team out of this trouble. Made a contribution in that last game, didn't he, Lahiru Madhushanka? So he must be feeling pretty high at the moment with the bat in hand. But he's got a task ahead. Mahesh Tikshana is bowling brilliantly out there in the middle. His line is immaculate. And changing the speed, that's a quicker delivery. It's coming out nicely from him. Mahesh Tikshana, successful over for him, 45 for 4. This is that wicket of Dasun Shanaka. Beautifully bowled by Mahesh Tikshana. This is what he can do with the ball in T20 cricket. Uncapped off spinner doing wonders. 8 overs completed, 45 for 4. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. Dialog-SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ කණ්ඩායම් 4කින් සමන්විතව සංවිධානය වන තරගයක්. ප්‍රථම පන්දුවේදීම ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ කැඳවීම බැලුවේ බරපතල පීඩාවක් සෙසු පාර්ශ්වයට එක්කාසු කරයි කියලා. චරිත අසලංක වාසනාවන්තයි එවර. හැබැයි දසුන් ශාන්කට අද ඒ වාසනාව තිබුණේ නැහැ. පන්දුවේ පතිතය තමයි හි වැදගත් උනේ.
පවන්ගේ මේ ප්‍රථම පන්දුවාවේ විශේෂයෙන් දර්ශන ශානක තමයි දැන් මීට පෙර ආතුවත් මේ කඩළු 3ක් බිඳ වැටීම සාම්ප්‍රදායික විදියටම ග්‍රේ කණ්ඩායම නිරන්තරයෙන් සිද්ධ කළ කාරණාවක්. කඩළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30කට 40කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට. ඊට පස්සේ දර්ශන ශානක තමයි තරඟ දෙකක් පුරා මේ ඉනිම කැඳවාගෙන ගියේ. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම තරඟ 10යි කඩළු 11යි. පොඳුම පන්දුවේම ලකුණු 14ට කඩළු 3ක්. එයත් මේ තරඟ මාලාවෙත් තමයි ඔහු වාර්තා කළේ. විශේෂයෙන් දර්ශන ශානකට පැවරෙන පීඩනයේ පැඩවීම දර්ශන ශානක කියන අර නිදහස් පිටිකරුවාට කළ ලොකුම බාධාවක්. ලහිරුත් තීක්ෂණ ලහිරු මදුසංක චරිත් අසලංක ලොකු කාර්යභාරයක් දැන් සිදු කරන්න සිදු වී තිබෙනවා දිනේෂ්. පැහැදිලිව මේ කොළඹ සිට පැමිණි නඩේ එක් සමාජිකයෙක් මේ අනෙක් සමාජිකයා දනන්දිජ සිල්වා ඔහු තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවර්ධම කඩුල්ලක් ගත්තා. බෝල් කොහොමද මේ කණ්ඩායම් දෙක තමයි මේ වන විට මේ තරග මාලාවේ වැඩි දක්ෂතාව පෙන්වන්න කොට තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අද තරගයේ සැබවින්ම තීරණාත්මක ඒකාන්තයකින් බ්ලූ කණ්ඩායමේ පිතිකරණාංශයේ සෑහෙන ශක්තිමත් වී තිබෙනවා. මොකද ධනංජයගේ පැමිණීමත් එක්ක. පිටේ අතුලතාග්‍රේ. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම. මේ තරඟාවලිය පුරාටම ඔහු දක්ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වී සිටිනවා දිනේෂ්. ඒ තමයි වැදගත්ම මන්ද ඔහු පෙන්වන්න කරන ඔහුට T20 කණ්ඩායමේ ස්ථානයක් හිමි වෙන්න යුතුයි කියලා. පැහැදිලිව මේ පෙන්වන දක්ෂතාවය ඕනෑම ක්‍රමයකට හැඩ ගැහෙන්නට ඔහුට පුළුවන් බව ඔහු නිහඬවම ඔප්පු කරනවා. පන්දුවර 9ක් අවසන් 49යි කඩළු 4ට. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. ඇන්ජලෝ පෙරේරා කැඳවන පන්දුවම සඳහා පෙර තරඟ දෙකේදී නායකත්වයේ දැරුවේ ඔහු. තරඟ 104ක් ඉහළ අත්දැකීම් සම්භාරයක් කඩළු 20ක්. එනිකන් දිගිඩියාවෙන් එල්ල කළ පහක්. වැදුනොත් වැදුනාවේ වගේ අදහසක්. ලහිරු මදුශංක බලාපොරොත්තු වාට වඩා පන්දුව හෙමින් ඔහු වෙත ඇදියාවේ අවස්ථාවේදී දිනේෂ්. පහර අධිවේගී පන්දුව මද වේගී. පයින්නෙන්න පිට. මෙවැනි විටක කළ යුත්තේ තවදුරටත් මේ පීඩනය තීව්‍ර කිරීම. වයිට් පන්දුවක් ඒක තවදුරටත් ඈත් කරනවා. ඇන්ජලෝ පෙරේරා අන්තර් සමාජ තරඟ ඉතාමත් පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් චරිත් අසලංකට සෑහෙන ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. සහ ඔහුගේ පැත්තෙනුත් ඔහුට මේක හොඳ අවස්ථාවක්. ඔහු මේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ කාර්යභාරයේදී ඔහුට කරන්න පුළුවන් ඔහුගේ ධාරිතාවය පිළිබඳව හොඳ සාක්ෂියක්, හොඳ සලකුණක් මේ ඉනිමේදී ඔහු නිර්මාණය කළ යුතුයි. ඇත්තටම මේ තරගමාලාව දිහා බලන්නේම මේ ක්‍රීඩකීන් දක්වන දක්ෂතා ඉදිරි ශ්‍රී ලංකා සංචිතය තුළ ක්‍රීඩකීන්ව ඒකරාශී කර ගැනීමේ ඉඩකඩ සම්පාදනය වීම පිළිබඳව. යම් ශබ්දයක් මතුවුණා. ඉල්ලීම් දෙකක් කඩු රකින්නාගෙන් එක ඉල්ලීමක් ඉන් පසුව පන්දු යවන්නාගේ ඉල්ලීමක්. මම හිතන්නේ පන්දු යවන්න ඉදිරියට ගියේ යම් විශ්වාසයකින් වෙන. නමුත් ඔබ දන්නවා ක්‍රිකට් පිටියේ දැන් විනිසුරු තීන්දුවක් ලැබෙන්නට පෙර ආතුව කිසිදු ආකාරයකින් සැමරීම් සිදු කරන්නට තහනම්.
පසුපද පාදයේ තමයි මේ පන්දුව වැඩි කඩළු රකින්න වෙත යන්නේ. එහෙනම් ඒකට පුළුවන් කඩළු මොහ කිරීම වර්ධ දීලිමක් කරන්න. දකුම් කළු පහරක් පන්දුව කෙලින්ම ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාවෙන් චරිත් අසලංක ක්‍රියාත්මකයි. කියන පිකප් ෂොට් එකක් කියලා ඒ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳට ස්ථානගත කිරීම සිදු කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංක. මේ වෙලාවේ හැටියට ඒක සෑහෙන වටිනාකමකින් සමන්විත පහරක්. ලකුණක් ඒ 10 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 56ක් කඩළු 4කට. මේ තරගමාලාවේදී අපි සඳහන් කරනවා නිතරම ඉදිරි ශ්‍රී ලංකා සංචිතය එළඹෙන දකුණු අප්‍රිකානු තරග සංචිතය ලබන මාසයේ දෙවනදා ආරම්භ වන්නට නියමිතයි. කුසල් ජනිත් පෙරේරාගේ කොවිඩ් වලට ඔහු ගොදුරු වීම ආරංචි වන අතරතුරේදී ඒ ජයවික්‍රම ශ්‍රී පකව කලාපයේ වෙත දෙවන ලකුණ සඳහා යම් දෙගිඩියාවකින් අනතුරුයි මදුසංක ලකුණ සඳහා අවතීර්ණ වුණේ. කෙසේ වෙතත් වාසනාවන්තයි ලකුණු දෙක පරිපූර්ණයි. පන්දුව බාර දුන් ක්‍රීඩකයා නිපුන් නිෂාන් තරම් හොඳ නිෂාන් මදුෂ්ක හොඳ බාරදීමක් නොවේ. ඔහු දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැකගත්තා. නමුත් ඔහුගේ බාරදීම සහ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම පන්දුව ලබා ගන්නා ක්‍රමය එහිදී යම් තාක් ගැටලු සහිතයි. මම නම් විශ්වාස කළේ පන්දුව රකින්නාගේ යොමු කිරීම නෙමෙයි ඒ ආවරණය කිරීම. මොකද මේ විශාල දුරක් දුවලා පන්දුව රැගෙන ඒ ක්ෂණයෙන් කොහොමද කියන්නේ වන් බම්ප් එකක් අතට එවන්නේ කියලා ඒ ක්‍රමයට පන්දුව එවුවා. ඔහුගේ පැත්තෙන් ඔහු නිදහස් විය යුතුයි. දැන් ජනිත්ගේ කතාව පිටියේ ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවා. නමුත් දැන් ඔහුගේ මේ කොවිඩ් වලට ගොදුරු වීම ආසන්න වශයෙන් ඒ තරගමාලාව ආරම්භ කරන කාල සමයේදී තමයි ඔහුගේ නිරෝධායන කාලයේ වන විට අවසන් වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ බොහෝ විට. ඒ වන විට ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව හොඳ මට්ටමකින් තිබුණොත් ඒක ශ්‍රී ලංකාවට හිත කරයි. යම් කිසි විදියකින් එහෙම නොවුනොත් ඔහු කඩළු රකින්න ආරම්භක පිටිකරුවා. කවුද එතනට? එතකොට දිනේෂ් චන්දිමාල් පිළිතුරක් සැපයුවේ ඒ කාරණේ වෙනුවෙන්. අද ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට පැමිණියා. අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා. මෙන්න මෙවැනි ප්‍රශ්න වලටයි මේ තරගමාලාවේදී උත්තර සෙවිය යුතුව තිබෙන්නේ. සදීර සමරවික්‍රම, දිනේෂ් චන්දිමාල්, විනෝද් බානුක වැනි ක්‍රීඩකයන් මේ ස්ථානය සඳහා තරඟ කරන බවක් තමයි දිනේෂ් අපිට පෙනියන්නේ. දැන් ඕන්ට පුළුවන් ඒකට උත්තර හොයලා දෙන්න. ඒක ඕන් පිට පෙරන වගකීමක්. ඒ වගකීම පූර්ණය කළ හැකි කාටද කියන දේ තමයි මේ තරගමාලාවේදී මේ තරම් විශාල ක්‍රීඩකින් සංඛ්‍යාවක් ජෛව බුබුලයක් යටතේ නඩත්තු කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හොයමින් ඉන්නේ. ඒ සවිබල ගැන්වීම තමයි ඩයලොග්-ආසියාරා සමාගම විසින් සිදු කරන්නේ. ඒ සවිබල ගැන්වීම තමයි ජනතාකරණය මේ මොහොතේදී papare.com සිදු කරන්නේ. එකට එකක් සියල්ල බැඳුණු තරගමාලා. 11 වන පන්දුවාරයේ තව එක පන්දුවක් ඉතිරි. ජයවික්‍රම ලකුණු දෙකක් පිළිබඳව පූර්ණ විශ්වාසයකින් යුතුව ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. චරිත අසලංක බීට වඩා වේගින් ඒ ලකුණ සම්පූර්ණ කළ යුතුව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් 11 වන පන්දුවාරයේ අවසන් 62යි කඩළු 4කට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. විශේෂයෙන් තමන්ට පැවරෙන වගකීම් පරිහරණයේදී ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක පසුවිය යුතුයි. ඔබ ආසන්නතම උදාහරණය ඉන්දිය කණ්ඩායමේ අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ජස්ප්‍රීත් බුම්රා සහ මොහමඩ් ෂමි. මේ කඩුළු බිඳ වැටෙන ආකාරය හොඳ උඩ පඳුරක් ගැනීමක්. තරංජිගේ පැමිණීම කණ්ඩායමට විශාල ආලෝකයක් එක්කාසු කරනවා.
ලසිත් බෘස්පුල්ගේ දැවියාම මේ කඩුල පිටුපස ඉතාමත් විශිෂ්ට කඩුළු රැකීමක් ඉවර සදිර සමරවික්‍රමකින් පායින දෙසට පරිවර්තනය වෙමින් ඔහු ඇදී යමින් පන්දුව රැක ගත්තා. ඉන් අනතුරුව අවසන් කඩුල දර්ශන ශානක පිටියේ ඉවත් වුණේ 62ට 4යි පන්දුව දැන් කණ්ඩායම් නායකයාට. කඩුල විඳ වැටී තිබුණත් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කළ යුතු හොඳම කාර්යභාරය මේ මොහොතේදී කරමින් ඉන්නවා. එක බැගින් ලකුණු ලබා ගනිමින් තමන්ට ගොඩනැගෙන පීඩනයෙන් උදාහරමින් ලකුණු පූර්ව කරකවමින්. ඒ වගේම මම තීරණය කර තිබෙනවා අපි මේක 15 වෙනි පන්දුවරෙන් පසුව ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් දියත් කරන අදහසින් මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා යම්කිසි ස්ථාවරයකට තම ඉනිම ගෙනීම තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් පිටිකරුවන් දෙන්නාගේ බලාපොරොත්තුව. විය යුත්තේ ඒම තමයි. පළමු ස්ථාවර විය යුතුයි. මොකද ඕනෑතරම් අති විශාල මන්දිරයක් වුණා ගොඩ නැගෙන්නේ ශක්තිවත් අත්තිවාරමක් මත. පන්දු 21කදී ලකුණු 19ක සමතාවය. චරිත අසලංක සමගින් ලහිරු මදුසංක. මේ කණ්ඩායම් දෙකෙත් වෙනස්කම් දෙකක් සහිතව එක කණ්ඩායමකින් වෙනස්කම් දෙක බැගින් සිදු වී තිබෙනවා. ධනංජයගේ පැමිණීමත් එක්ක පවන් රත්නායක ලාභාලයට සිදු වුණා මේ තරගයේ නිවත්. වනඩේත් එක්කම ශිරාන් ප්‍රනාන්දු වෙනුවට දිල්ෂාන් මදුසංක කැඳෙව්වා. නුවරදු ප්‍රනාන්දු වෙනුවට උදිත් මදුෂාන් එතකම මිලින්ද සිරිවර්ධන වෙනුවට චරිත අසලංකරයට කඩගල ලැබුණා. මේ SLC ග්‍රේ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම සඳහා. ලහිරු මදුසංක චරිත අසලංක සමගින් අසලංකගේ පහර එක ලකුණු. නැවතත් දිනේෂ් මේ මදුෂාන්ලා ධනුෂ්කලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන කණ්ඩායමට. කැපලෙන්න සුළුයි. නිෂාන් මදුෂ්ක, ධනංජය ලක්ෂාන්, දිල්ෂාන් මදුෂංක, උදිත් මදුෂාන්, ලහිරු මදුෂංක, ඉවර ලකුණ ලහිරු මදුෂංකට 5.66යි දල වේගය ප්‍රබල පිටිකරුවන්ගෙන් සමන්විතයි අද බ්ලූස් කණ්ඩායම. ඒ නිසා ටිකක් හැංගෙන්න දැනෙන ලකුණු පුරාවක් අවශ්‍යයි ග්‍රේ කණ්ඩායම පාර්ශවයෙන් නිර්මාණය කිරීම. අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ ධනංජය. ලකුණු පන්දුවරේ අවසන් 12 වෙන්න 67යි කඩලු 4යි ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ග්‍රේ කණ්ඩායම. Set to the back foot. The Greys are now trying to make something out of this score. If they go at 6 and over, they'll only end up with 115. 8 and over should get them up to about 131. They'll be looking at something between 130 and 140. Given their bowling lineup, they'll consider themselves able to be defend that score. But the way the Reds batted this afternoon, it doesn't seem such a difficult pitch to bat on, Gamini. The Greys just have themselves to blame. And also looking at those projected scores, Samir, they don't have the services of Dasun Sanak anymore. So do they have the firepower to get anywhere close to that 131 at an 8 runs per over? We'll get them 131. But credit to the Blues, because I think they bowled the best I've seen in this competition out of the 3 games, simply because of their lines and the length. And also Mahesh Deekshana continued to impress with his bowling. Had a very good outing last time around. He's got 2 more overs to go, so it's not going to get any easy here for the Greys batsman. Coming back for the second. That's the last thing they need. Run out. Yeah, Dhananjay De Silva coming back into this Blues team and suddenly make them look quite strong. Sahanara Chige here, drifting down the leg side, and the batsmen are able to cross over a couple. I'll tell you who holds the key here for the Greys. Charit Asalanka. He will be the wicket that the Blues will want to get as soon as possible. Another
single for Lahiru Madhushankar. They'll try to make it a double. No, the fielders are up to the task. Because if he sticks around, we've seen what Charith Asalanka can do. Even at the international stage, he impressed many people against India in that ODI and T20 series both. Was unfortunate to get injured in that last game. So he holds the key here. He'll have to bat like this with Lahiru Madhushankar supporting him at least until about the 16th over. And then see if he can get his team up to about 130. Cut away. Ease protection down there for another single for Charith Asalanka. I think Dhananjay De Silva has handled his bowlers pretty well, made the right calls. Not that Angelo Pereira did a bad job in the 2 games he captained. Both games ended up winning. But Dhananjay De Silva's inclusion has really balanced his bowling attack. Kept the pressure from the very first over. We haven't seen the fast bowlers in operation for some time now. Deekshan has got 2 overs. Dhananjay himself has got 1. He's getting some cheap overs from Sahan Arachige as well with his quickish right arm off spin. So pressure is certainly on the batsmen. They're not even at a runner ball at the moment for this innings. Runs are coming in singles at the moment. Yeah, there's some very good bowling by the spinner Sahan Arachige. Didn't see him bowl before. It's the first time he's bowling in this tournament. And from what he's done so far, he looks like a handy bowler. We know what he can do with the bat. He showed us that 2 nights ago. Had a brilliant partnership with the other youngster, Ashen Bandara. Very useful cricketer to have. Steps forward, Lahiru Madhushankar. He too can do with some runs actually. He's just been signed by Nigambo. Will want to impress the management there. 13 overs completed, a good over for the Greys. 74 for 4. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. Well, if you're sitting in the comfort of your home watching this, it's thanks to our awesome sponsors, Dialog, who are powering the champions of tomorrow. And Fun Blast is a package that you want to get if you are someone who likes spending time on social media channels like Instagram and Facebook. Keep posting those stories, those posts at a very affordable rate. Go online, find out what this Fun Blast is all about. In the meantime, Praveen Jayavikrama, what a star he's turned out to be. 2 overs, none for 10. Cuts away, but straight finds the fielder straight away. Yeah, we forgot about Praveen Jayavikram for a moment. He's got 2 more overs as well, so I think Dhananjay will be quite happy to keep the spinners so on from both sides. As you can hear from Sadir Samaravikram behind the stumps, he says the big one is coming. Just a nudge onto the leg side for another single. Sri Lanka is not the quickest, he's not the tallest batsman, so he's short strides really. So it's difficult to get 2 from the outfield, and one thing some of these teams have learned from that previous round, Samir, the outfielders are at least 5 to 10 yards inside the boundary, so that prevents the second one from taking. Shot pulled away, but that's straight to the fielder. Good job there, cutting it off. Bandara, one of the better fielders in Sri Lanka. And Charith Asalanka, like you said, may not be the fastest runner, but what he has is arms with which he can pull like that. Very powerful striker of the ball. And the Greys fans all over the country will be hoping that he sticks around come the business end of this innings. Praveen Jayavikrama has 2 more deliveries to go in his 3rd over. He'll want to finish well now. Swept and swept fine. I don't think he got much back to that.
Umpire will signal nothing. In fact, there was bat to it, so that will be a single to Lahiru Madhushanka. I think he got some glove on that. Didn't get too much of it. That's why it didn't go away to the boundary. Under part of the glove. 24 balls since the last boundary, Samir. So a long time between rings for this batting pair. The pressure is building. I think Asalanka will be disappointed. He got a half tracker the previous one. He could have done a bit more with that. But just 4 singles off that over. 78 for 4. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Charitha Asalanka has been running quite a bit. That's why he calls out for some water. These are the Greys have fared so far. Once again, another shaky start, as it has been the case for them since the first game of this tournament. The previous times, it was Dasun Shanaka who helped them out of trouble, but this time it's up to that man, the vice captain, who's making a comeback, Charitha Asalanka. And Lahiru Madhushanka will have to support him, be with him at least for another 3 overs, from which they will look to get at least about 130. There is that psychological advantage when you try and cross that 120 mark. Your bowlers will believe that they could do something about the target. De Silva back into the attack. Now this is probably the bowler that Lahiru Madhushanka will target. Dhananjaya De Silva's last over, ball is coming into him. He will try and aim that leg side boundary. There is a deep square leg long on and a deep mid wicket. So if he can get close to the pitch of the ball and get under it, he certainly has the power and the strength to clear the boundary. Because one of these batsmen will have to start taking the big ones. Maybe Asalanka to bat till the 20th. Been hit hard down the leg side, but it's straight to the fielder. I mean, DDS coming back, Gavini, suddenly there's plenty of options for the Blues. They've used 7 bowlers in this match already. We're talking about the 15th over. And he's got plenty of options to finish off as well. Sahan has bowled a couple. Mahesh Tikshana has a couple more. Praveen Jayavikrama has 1 more over. Then there's the fast bowlers. Full length delivery. Just another single. So if the Greys are looking to target some bowler, we've got very few options because almost all of them have bowled quite well. As you can see, Dhananjaya De Silva in his last over has certainly picked up his speed a little bit. He's not going to toss it up anymore. He knows that Lahiru Madhushanka can hit a big ball, and he's looking to bowl into that block hole without giving him any chance to get under the ball. That's a bad delivery and helped it nicely. First boundary after some time. Yeah, that'll do nicely for Lahiru. Rare bad delivery from Dhananjaya De Silva. Thought he tried to push it a little too hard. Sprayed down the leg side. Yeah, tried to push it fast. All Lahiru had to do was just turn that bat around and make sure he made the connection. And this outfield is unforgiving. No fielder is able to chase it down once it gains some pace after that 30-yard circle. So Lahiru won't mind a couple of balls like that. Only just 6 fours in this innings. That's a big shot. Will that go past the boundary? In fact, that goes out of the grounds. That's in those grass banks. What a hit by Lahiru Madhushanka. Now, if he can do that a few more times, the Greys will think that they've got another batsman, just like Dasun Shanaka, who can pull them out of trouble like he did. Yeah, just a touch shorter than where he wanted Dhananjaya De Silva. That allowed Lahiru Madhushanka to get under it. That's where he wants to bowl. In the block hole. Very good over for the Greys. 13 off it.
91 for 4. Dharanjay Silva has bowled out his 4 overs. Now, by the looks of it, left arm spinner Praveen Jayavikrama will finish his 4. He's given away just 14 runs in these 3 overs. Will want to end well. At the same time, the batsmen are now looking for those shots. In the last 5 overs, they've made 29 runs. More importantly, they haven't lost any wickets. Now that they've done that consolidation job, around now, they'll be starting to look for those big shots. Charith Asalanka won't mind a left arm spinner bowling into him. I think Praveen Jayavikrama will try to do the same thing against the left-hander, but Dhananjay De Silva was trying to push it in quicker and try and get as close to that batting crease. It will be a difficult task for Lahiru Madhusanka to go towards the leg side, so maybe the long off, long on, looking to hit down the ground. Nudge towards the leg side, just the one. 48 this partnership. Now the good thing that they've done, despite losing those 4 wickets, in the last 19 balls, there have been only 3 dot balls, Gamini. Now that's something that a lot of teams in Sri Lanka have struggled with. But it's good to see the Greys realizing that if they can't get those big shots away, let's make sure the scoreboard is ticking. Short. Charith Asalanka gets down on one knee, but unfortunately finds the fielder there. He's been looking for that slog sweep for a while now, but not making the best of connections. 16th over in progress. 49 runs, that partnership. I think they'll wait one more over maybe, and then they'll look at the bowling options remaining. And they'll have no choice but to go for those big shots. That's a good stumping. Must be a wide as well. Or has he got... Oh, he's got some... He's got a leg wide. I think Jayavikrama saw him coming and darted towards that leg side. Yeah, Asalanka will look to try and take on Praveen Jayavikrama here. There it is. Has he got the power? Yes, he has. That's gone a long way. At least 15 yards past the boundary. So, again, a length that Jayavikrama didn't want to bowl. At least a foot short. He has been waiting for that for a while, Charith Asalanka. The moment he saw it, it was in his arc, got under it, and got all of it. Bowled with the side arm there, Praveen Jayavikrama. Tried to push it quicker, but the length is where he got it wrong. Asalanka making sure he didn't miss out. And just exactly what good batsmen do after that big 6. Push it to the fielder, get off the mark and make sure you're on strike for the next over. 16 overs completed. This should be a good ending. The Greys on 102 for 4. Unanimous decision. ලකුණු 100 කඩේම පසුකර ගියා කඩලු 4ක් විඳ වැටි තිබෙදී ග්‍රේ කණ්ඩායම. පසුන කඩලේ සමානතාවයේ ලකුණු 57ක්. විශේෂයෙන් දසුන් ශානකගේ දැවියාමත් එක්ක බොහෝ විට යම් බලාපොරොත්තු බිඳ වැටීමක් තිබුණා ග්‍රේ පාර්ශවයේ දෙසින්. මොකද පෙර තරඟ දෙකේදීම ඉනිම නිර්මාණය කළේ ඔහු. නමුත් අසලංකගේ කැඳවීම අසලංකගේ පැමිණීම වෙසලාගත් නෙමෙයි කොහොමද? ආශිර්වාදයක්. සැබවින්ම සහ අසලංකත් තමන්ගේ තරම හොඳින් පෙන්눔 කිරීම මේ වන විට ඔහු ජාතික කණ්ඩායම ඇතුළේ නිර්මාණය කරගෙන ඉන්න තමන්ගේ ස්ථානය සුරක්ෂිත කරගන්නට තවදුරටත් හේතුවක් වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. මහේෂ් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දියක සඳහා. මහේෂ් පන්දිය වනකොට ඔබට කාව හරි සිහියට එනවා. අජන්ත වෙන්ඩිස් තමයි සිහියට එන්නේ
දිනේෂ්. ඒ වගේම ඒ ඉරියව්වක් තියෙන පන්දු යවන්නේ. මහේෂ් තීක්ෂණ කඩුලක් දවා ගත්තා. පන්දු අර දෙකකදී ලකුණු 6ක් පමණක් ලබා තිබෙන හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඔහු තමයි දසුන් ශානකව පිටින් ඉවත් කළේ. රත් වේගවත් පහර කෙලිම ලෝන් ඕන් කලාපයට එපිටින්. යෝධ 6ක්. මේ ඔහු එල්ල කළ දෙවන 6 පහර. මදුශංකට හැකියාව තිබෙනවා මෙවැනි පහරවල් එල්ල කරන්න. ඔහුගේ අවස්ථාව අද අංක 6 පිතිකරුවා හැටියට තමයි පැමිණෙන්නේ. හොසි ඔබ කතාවක් කියමින් හිටියා 15 වන පන්දුවාරයේ දක්වා මේ දෙදෙනා ස්ථාවර වෙන්න උත්සාහ කරයි. ඊට පස්සේ ලොකු පහරවල් කරා යන්න හදයි කියලා. අනාවැකිය හරි. උදෑසන ටෙලිවිෂන් වැඩසටහනක් සම්බන්ධ කරනවා. සදිර සමරවික්‍රම කඩුල පිටුපස. දැන් වර්තමාන ජාතික කණ්ඩායම මේ වන විට සිටින කුසල් ජනිත් පෙරත් එක්ක ගණනය කළොත් ආවිෂ්කරණාන්දුරට ස්ථානය අංක 3 බානුක රාජපක්ෂ. ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව පොඩි සැකයක් දෙගිඩියාවක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අංක 3ට පිතිකරුවෙක් අවශ්‍යයි. ඔබ මේ තරගමාලාවේදී දකින්න එහෙම වුණොත් මේ තරගමාලාවෙන් දැනට තිබෙන දක්ෂතාවත් එක්ක අංක 3ට භාවිතා කළ හැකි එක. චරිත අසලංක නැත්නම් පැතුම් නිස්සංක මේ තරගාවලියේ දිහා බැලුවොත් පැතුම් නිස්සංක ලකුණු 4ට පැමිණලා තියෙනවා. චරිත අසලංක කොමඩ අංක 4ට අපි දැනට ඔහු කණ්ඩායමේ සිටින නිසා ධනංජය රිසිල්ලාටත් හැකියාව තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් ගමන ආරම්භය. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩළු අතර දිව යන වේගය ගැන නම් මගේ ඒ හැටි පැහැදීමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම චරිත අසලංක දිනේෂ් ඔහු එතරම් වේගයෙන් නෙමෙයි කඩළු අතර දිව යන්නේ. මදුශංක තරමක් වේගයෙන් පන්දු කඩළු අතර දිව ගියත් අපි දකිනවා චරිත අසලංකගෙන් ඒ තරම් සහායක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ සමග. විදුලි ආලෝක මැදේ රාත්‍රියේ ක්‍රීඩා කරනවා කියන එක තහවල තරම්ම පහසු කාරණාවකුත් නොවන බව ඔබට රූපමය සාක්ෂි ඕනෑතරම් තියෙන්නට ඇති මේ පසුගිය විනාඩි කිහිපය තුළ. නැවතත් මදුශංක ක්‍රියාත්මකයි. පන්දුව මිඩ්විකට් කලාපයට එපිටින් ලකුණු 6ක්. මෙන්න මේ යෞවනයෙන්ම හඳුනා ගැනීම තමයි මේ තරගමාලාවේ මූලිකම අභිප්‍රාය. යෝධ 6 පහර. සැරෙන් වැරෙන් තදින් එල්ල කළ 6 පහර. තව දෙයක් පවසන්න කැමති දිනේෂ් මේ 4 සීමාව ගැන බොහෝ දෙනා කතා කරනවා. මේවා මේ ළඟින් තියෙන්නේ මේ දුර මදි මේගොල්ලන්ට 6 ගහන්න ලේසි. නමුත් මේ තරඟයේදී අපි දකිනවා මීටර 70ක් සමව සෑම ප්‍රදේශයෙන්ම 4 සීමාව යොදවා තිබෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය T20 තරඟයකදී ජාතික තරඟය පවා මේ මීටර 70යි කියන්නේ සාමාන්‍ය දුර. ඔබ IPL තරඟ බලන්න සමහර 6 පහරවල් ඊටත් වඩා කෙටි 6 පහරවල්. දැන් පන්දු යොමු කළේ පිටියට ක්‍රීඩාංගණයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක්. ඒ නිසා පන්දුව ඉන් අනතුරුව විනිසුරුවරයා විසින් පමණයි මුලින්ම අල්ලන්නේ. ඔහු එය විසබීජ අනුහරණය කරමින් තමයි පන්දු යවන්නගේ අතට දෙන්නේ. එය පන්දුවේ ඔපේට හානි නොවන සහ තෙත්භාවයක් මත නොවන බෞද්ධයන්ගේ මුදුන් මල් කඩ වූ ඓතිහාසික දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින කන්දුවර රට රාජධානියේ නුවර රාජධානියේ පසුකොට මහියංගන මාර්ගය ඔස්සේ මදුදුරක් පැමිණි විට මුණ ගැහෙන පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ සිට සචිවි මුඩ ගැසීම වයිට් පන්දුවක් යත. විශේෂයෙන්ම මේ පෙරහැර සමය එවෙනුවෙන් පූර්ව සූදානම විශාල අලියතුන් ප්‍රමාණයක් මේ පෙරහැර මංගල්‍ය සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. වෙනදාක නම් ලොව පුරා විදේශිකයින්
මේ උත්කර්ෂය දැක බලා ගැනීම සඳහා මේ මහා මංගල්‍ය දැක බලා ගැනීම සඳහා ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඒ අතරතුරේදී පන්දුවාරයේ අවසන් 17 119 කඩලු 4. ලකුණු 119 කඩලු 4යි. තවත් පන්දුවාර 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. හැබැයි මේ යන ලකුණු රිද්මය තව පන්දුවාරයකට ලකුණු 10 බැගින් ගියොත් 150 කඩේම වෙත ඕන කැඳ වහගෙන යනවා. නමුත් අද උදෑසන උදෑසන නෙවෙයි සවස් වරුවේ ලකුණු 143 කිසිසේත්ම සැහැමීමට පත් වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කමකිරුවේ ලකුණු තියෙනවයි කියන එකදී කියන්නේ. නමුත් එහෙමනම් 143 කට අනිත් කණ්ඩායම විශිෂ්ට ඉනිමක් පන්දු 28කින් 6 පහර 3කින් සැරසුණු ලහිරු මදුශංකගේ ලකුණු 40. පන්දුවක් යෝක පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න උත්සාහ කළා. නමුත් එහෙම වෙන්නට නොදී ක්ලික් කිරීම ස්කාලි කරා. බ්ලූස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන ඉතිරි වැඩි පන්දුවර ප්‍රමාණය දිහා බැලුවාම බොහෝ විට සුරංග ලක්මාල් පන්දුවර 4ම යවන ස්වරූපයක් තමයි පෙන්නේ. ඒ වගේම මහේෂ් තීක්ෂණගෙන් තවත් පන්දුවරයක් ඉතිරි සහ නාරච්චි සහ ඇන්ජලෝ පෙරේරා පන්දුව ඕවර 3ක් යවා තිබුණා වුණ අතර. ඉතින් මම හිතනවා බොහෝ විට මහේෂ් තීක්ෂණ 19 වෙනි පන්දුවරය යවයි කියලා. පන්දුවනන් 7 දෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා මේ වන විටත්. සුරංග ලක්මාල් ලොෆ්ට් ඩෝන්රයි පහර ලෝනෝන් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ඇන්ජලෝ පෙරේරා පන්දුව. දිල්ෂාන් මදුශංක එක පන්දුවරයක් පමණයි යවා තිබෙන්නේ. සමහරට ඔහු කැඳවීමක් සිදු කරයිද වේග පන්දු යවන්නන්ට ගියොත් නායකයා බොහෝ දුරට දිල්ෂාන් මදුශංක 19 වෙනි පන්දුවරය යැවීමට ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ඔව් පන්දුවර 4ම මේ වෙනට සම්පූර්ණ කොට තිබුණා. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සහ ධනංජය දෙසිල්ලා. ඇන්ජලෝ පෙරේරා පන්දුවරයක් කළා. සානාරච්චිගේ පන්දුවර 2යි ලකුණු 12යි. මහේෂ් තීක්ෂණට එක් පන්දුවරයක් ඉතිරි. මේ පන්දුවරයේ ප්‍රතිඵලයත් එක්ක බොහෝ විට ධනංජයගේ තීන්දුව එතෙක් ප්‍රමාද වෙන්නට පුළුවන්. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් එකට අන්තිම යන්නේ. අඩාල කළ වේගවත් පන්දු පහර ඇන්ජලෝ පෙරේරාට රැක ගන්නට නැහැ ඉඩ. පන්දුවේ ගමන් මඟ ලකුණු 6ක් වෙනුවෙන් චාරිත් අසලංක ඒ සමගින් මේ කැඳවීම අර්ධ ශතකයකින් සමරනවා. දැන් පන්දු 42කදී වාර්තා වූ විශිෂ්ට ඉනිමක් විශේෂයෙන් දර්ශන ශානකගේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හමු වී දැවියාම ඉදිරියේ අසරණ වූ කණ්ඩායම ප්‍රබල තැනකට කැඳවාගෙන මේ සුපිරි ඉනිමක් පන්දු 42ක් 4 පහර 2ක් සහ 6 පහර 2ක් නොදවි ලකුණු 50ක් ප්‍රහාරක වේගය 119ක්. දකුණු ලක අගනග්‍රය කාලුපුරවරින් බිහිවුණු එතකම දකුණු ලක බිහිවුණු වේග පන්දු ෆ්ලික් කිරීම බින්ඩිගට් කලාට ආශෙන් බණ්ඩාර එතන ලකුණු දෙකක් පිටිකරුවා. දෙබරබැව ජාතික පාසලෙන් නිර්මාණය වුණු සුරංග ලක්මාල් සුව ගාලේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරා. දකුණෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් වමතින් පන්දුවට පහර දෙන චරිත අසලංකට එරෙහිව දකුණතින් වේග පන්දු යවන සුරංග ලක්මාල්. ස්පැලි කලාපයට ලකුණක් වෙනුවෙන් චරිත අසලංක සැහැනලා බලා සිටියා පිටියේ මැදට වී නමුත් මදුශාන්ත සුදානමක් නැහැ ඒක. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද කියලා කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික සටන්කරුවෝ. තව එක පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරය තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න 130යි කඩලු 4ක් විදවැටි ලහිරුට 41ක් චරිත ලකුණු 52ක්.
සුරංග ලක්මාල් ගේ අවසාන පන්දුව මේ පන්දුවාරේ. අර පන්දුව ඩීප් ෆයිනල් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව දෙසට නමුත් ඊට පෙර අතුව රැගෙන නැවතත් අර කඩළු අතර දිව යාමේදී දක්වන මන්දගාමීත්වය පෙන්눔 කරනවා මේ පිටිකරුවන් විශේෂයෙන්ම චරිත අසලංක. ලකුණු දෙකක් එක ලකුණක් බවට පරිවර්තනය වීමෙන් නිමාව දකිද්දී 18 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 130යි. ලකුණු 131යි කඩළු 4. චරිත අසලංක තමන්ගේ ඉනිම නිර්මාණය කළ ආකාරයට හෙමින් සීරුවේ ඔහු ඉනිම පටන් ගත්තේ. ස්ථාවර ඉනිමක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික අඩිතාලම ඔහු විසින් සම්පාදනය කරගත්තා. ඉන් පසුවයි 15 වන පන්දුවාරයේ අවසන් වූ මොහොතේ සිට වේගවත් පහරවල් කරා ඔවුන් අවතීර්ණ වුණා. නිසා දැන් සටන්කාමීත්වයක් පළ කළ හැකි තැනකට මේ ඉනිම කැඳවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 131ක් දක්වා. චරිත අසලංකගේ විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයේද සමග නිවැරදි කිරීමක් කළ යුතුයි. දෙබ්‍රව ජාතික පාසලෙන් පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල තමයි සුරංග ලක්මාල් ක්‍රීඩා කරේ. ලකුණු 86ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 61කදී. එයින් 41ක් ලහිරු මදුශංක 52ක් 40ක් චරිත අසලංකගේ. සමසමව සම්මාදම් වී සමසම වාකිකින් දරාගෙන මේ පිටිකරුවන් ඉනිම නිර්මාණය කරනවා. හදාගෙන වටිනා විශිෂ්ට සමතලා. හැබැයි අපි සමහර තැන්වලදී කඩළු ළඟින් ළඟ බිඳ වැටෙනවා තමයි. නමුත් ඒ අතර ඇගැයිය යුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමේ සම්බන්ධතාවයන් පිටිකරුවන් නිර්මාණය කරනවා. ඒ පැසසිය යුතුයි. පන්දුව නව පන්දුවාරේ ඊශාන් මදුශංක ලයිරු මදුසංක දැන් මදුසංකට මදුසංක එවර ලොකු පහරකට යා යුතු පන්දුවක් ගිලිහි යන්නේ අසලංකකින්. යෝක පන්දුවක් තමයි උත්සාහ කරේ පන්දු යවන්න එල්ල කරන්න. ඉතින් අර දකින්න අන්තිම මොහොතේ පන්දුව පහත් වීමක් ඒ තමයි චරිත අසලංකට මැන ගැනීමට නොහැකි වීම. ඒක බරපතල ලෙස උපායක් ලෙස ස්ලෝ යෝක එකක් ලෙස භාවිත කරන ලොව අග්‍රගණ්‍ය පන්දු යවන්න ලසිත් මාලික්. සමහර පිටකරුවන් අන්ත අසරණ වී තිබෙනවා. එල්ල කළ දිසාවට නොවුනත් යා යුතු දිසාවට පන්දුවේ ගමන් මඟ පිටිකරුවට අවශ්‍ය ලෙස 4 සීමාව වෙත ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපේ දෙසින් ලහිරු මදුසංක දැන් අර්ධ ශතකයේ අභියසට හෙමින් සීරුවේ ගමන සකසනවා. පන්දු 30කදී ලකුණු 45ක් ලබා ගන්නවා. යම් තාක් දුරට වාසනාවක් තිබිය යුතුයි නේද? යම් තාක් දුරකට නෙවෙයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී සෑහෙන ප්‍රබල ලෙස. මොකද ක්‍රීඩකයෙක්ට පුළුවන් ෆුල් ටොස් පන්දුවකට පවා වේග පන්දු යවන්නාට වාසනාව තියෙන දවසට කඩුලක් ලැබෙනවා. හැබැයි සමහර විට භයානක හොඳම පන්දුවකට පවා 6 පහරක් කෙල්ලුවා. මෙන්න පන්දු පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරයට පෙනෙනවා ඇති පිටිකරුවාගේ ඉදිරියෙන් තමයි 4 සීමාව ආභියස ක්‍රීඩකින් ස්ථානගත කරන්නේ. අවාසනාවන්ත පන්දු රැකීම. දුර්වල ඉුවක් එකට වැඩි. ඉවරයි. හරි අවාසනාව. දුර්වල එකටත් වඩා තරමක් ඉදිරියෙන් තියෙන එකක්. මදුසංකට 47යි. ඒක ඔහුගේ වාසනාව. මම පෙර අපි සඳහන් කරමින් හිටියත් ඒ වාසනාව අවාසනාව පිළිබඳව පෙර 4 පහරෙත් ඒ වාසනාව තිබුණා. මේ ලකුණු දෙකටත් ඔහුගේ පැත්තෙන් වාසනාවක් තිබුණා. පන්දු යවන්නාගේ අවාසනාව. පොද පන්දුවක්. මෙතුවක් කියලා ඔහු බලා සිටියේ මෙවැනි පන්දුවක් විතර. සාර්ථකයි. එක ලකුණකින් සෑහීමටපත් වුණා පිටිකරුවන්. පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ස්ථාවර වුණොත් ඒ සමනතාවයේ බිඳහෙලීම සඳහා පන්දු යවන්නන්ට තිබෙන ඉඩකඩ මේ තරඟමාලාව පුරාම අපි දක්වනවා හරි අඩුවෙන්. කඩුළු බිඳ වැටෙන විට සමීපයේ කඩුළු බිඳ වැටෙනවා. හැබැයි දෙදෙනෙක් යම් කිසි විදිහකින් ස්ථාවර වුණොත් එය ගැලවීම තරමක් අපහසු එකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එවිට තමයි තමන්ගේ උපාය, තමන්ගේ ඥානය මනවින් භාවිතා කළ යුත්තේ අධ්‍යක්ීන්ද සමග. චරිත අසලංකගේ ඩ්‍රයිව් පහර එනවා ලෝ මිඩ් ඕෆ් කලාපයට. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම පසු ප්‍රයන්නට හැකියාවක් නැහැ නිසා 1 ලකුණු 30.
පන්දු 66ක් කියා කියන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර පන්දු වාර 11. ඔවුන් පන්දු වාර 11කදී ලකුණු 95ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා. විශිෂ්ටයි, අනර්ගයි. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් ඒ වගේම මේ පන්දුවරේ අර අවාසනාවන්ත 4 හැරුණකොට හිතනවා මදුෂංක හොඳ පන්දු ඕවරයක් තමයි ක්‍රියාත්මක බලමු ඔහුට කෙසේ නිම කරන්න පුළුවන්ද අපි ඒ ගැන බලාගෙන ඉන්නේ. මොකද සමහර විට අපි කියන දේවල් වලට එරෙහිව තයිවේ නිර්මාණය වෙනවා හැම නිතරම. නමුත් මෙබර එකඟයි ඒ සඳහා. ඒක ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. පා ලකුණක් හැටියට එය ඒත් එක්කම 19 වන පන්දු වාරයේ අවසන් 141යි කඩලු 4යි දැන් ත්‍රේ කණ්ඩායම. තවත් පන්දු 6ක් ඉතිරි. ශතක සමන්තාවක් අභියස රැඳී සිටින මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් අර්ධ ශතකයේ අභියස පසු වන ලහිරු මදුසංක පිටිය සිසාරා බලන තමන්ට එරෙහිව කොහොමද පිටිය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ මෙන්න පිටින් දෙසින් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් යාර්තිය හැතුනේ. පිටින් දෙසින් පන්දු පිටිය සකසා එන අනතුරුව පායට දෙසින් පන්දු ලබාගෙන යොමු කරනවා කෙල්මිස් කාලේ කලාපෙත් දෙසින් තමන්ගේ මේ තරගමාලාවේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකයේ ලහිරු මදුසංකගේ පිටෙන් අනර්ග විශිෂ්ට ඉනිමක් පන්දු 34කින් ලකුණු 52ක්. අගනා ඉනිමක් විශේෂයෙන්ම උන් ස්ථානයත් සංසන්දනය කර බැලීම ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස නැවතත් ස්ථානගත කරනවා. ඔහු දැන සිටියා ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩකයා යාරතියේ සීමාව තුල තමයි පන්දු රැකීමෙන් සිටින්නේ. මේ මොහොතේ පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් පිටින් දෙසින් ස්ථානගත කර තිබුණා. සුරංගලක් මාල් විසින් පන්දු 34ක් 4 පහර සහ 6 පහර 3 බැගින් සංග්‍රහ කොට 152ක රිද්මීය වේගයකින් අර්ධ ශතක. ඉවර පිටේනේ එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම මැනවින් පන්දු යොමු 4 සීමාවෙන් එපිටට. දැන් ලකුණු 100ක සමඳතාවත් පසු කර ඉදිරියට 149ක් මුළු ලකුණු සටහනට. මේ තරගාවලියෙන් ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගන්නවා නම් තේරීම් කමිටුවට දෙන ලොකු අභියෝගයක් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් ලකුණු ලබා ගැනීම ලොකු ලැයිස්තුවක්. බ්ලූස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අශේන් බණ්ඩාර සහන් ආරච්චි වැනි ක්‍රීඩකීන් දැන් මේ ලහිරු මදුසංක වැනි ක්‍රීඩකීන් කමිදු මෙන්ඩිස් කමිදුට ලැබුණු ඉඩකඩ පිළිබඳව නැවත සිතා බැලිය යුතු තැනකට ඔහු මේ තරගමාලාව පුරා විශිෂ්ට ලෙස පන්දුවට පාර. දැන් නැවතත් පස්වන කඩුලේ සමනතාවේ ලකුණු 104ක් දැනවතත් පන්දු පිටිය සහ මුලින්ම වෙනස් කරනවා. සහ මුලින්ම එහෙම පිටින් විශාල සංශෝධනයක්. පිටිකරුවාගේ කඩුල්ල පිටුපසින් රැඳී සිටි සියලුම පන්දු රකින්නන් කැඳව යාර්තියෙන් මේ පිටට ඒ උපායයට එරෙහිව තමන්ගේ උපාය ක්‍රියාත්මක කරන ලහිරු මදුසංක පැඩල් කිරීම පන්දුව කෙලින්ම යාලදී යනවා 4 සීමාවෙට. පළපුරුදු පන්දු යවන්නෙකුට එරෙහිව තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් සුපිරි පිළිතුරක්. සුරංගලක් මල් තරුණ නේ. අමකේ තරුණ පිටිකරුවෙක්. ඔය එක. නෑ ඔහුටත් ඒ විශේෂණ දෙන්න පුළුවන් තාම සුරංගලක් මාල්. තාම ඔබත් තරුණේ. සුරංගලක් මාල්ට තව සෑහෙන කාලයක් එහෙමනම් තරුණකම ඉන්න පුළුවන්. මට ස්තුතියි කියලා. කෙසේ වෙතත් ලහිරු මදුසංක දැන් ස්තුතියි කියනවා සුරංගලක් මාල්ට. මෙවැනි විටක මෙවැනි පන්දුවක් මේ ටිකට් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. ලකුණු පූර්ව කරකැවෙන වේගය අතිවේගයෙන් අධිවේගයෙන් 159ක්. නැවතත් දුර්වල පන්දුවක් ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැටියට පරිවර්තනය කරගනිමින් අවශ්‍ය ස්ථානයට ලහිරු මදුසංක එම පන්දුව යවන්න සලස්වනවා. කාලෙක තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුළ තිබෙන නිරන්තර කතාවක් අපිට සැරෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි පිටිකරුවන් නෑ නෙවෙයි මේ පිළිතුරු
මේ තරගමාලාව පුරා. දැන් මැද පෙළට නම් ඉදිරියේදී සෑහෙන තදබදයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් තරම් පිටිකරුවන් සිටින බව තරගමාලාව දැනටම සාක්ෂි ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මේ තාමත් තරගමාලාවේ 6 වන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිවෙනවා ලක්මාල්. අඩාල කළ වේගයට වැරෙන් පන්දු පාර ලොන් මිඩිගට් කලාපයේ සිට හොඳ රැකීමක් නෙමෙයි. ඒ අවස්ථරයේ පිටිකරුවන් තවත් ලකුණු දෙකකට ඒ අතහැරීම ඒ අතපසුවීම බලමු. අවසන් පන්දුවේදී නැවතත් ලහිරු මදුසංකයි පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ. පන්දු 38කදී ලකුණු 68ක් ඔහුගේ ඉනිම 161ක් දක්වා. ඔබ විශ්වාස කළාද මේ කණ්ඩායම ලකුණු 150 පසු කරාවි කියා අඩුම තරම? ඔව් පන්දු ඕවර 11ක් නිමා වෙන විට ලබා තිබේ ලකුණු 78ක් පමණයි. ලහිරු මදුසංක ලක්මාල්ට එරෙහිව පෙර පන්දුවේදී සිදුවුණු කාරණයේ ඒ අත්හැරදීම වඩාත් හොඳින් ප්‍රකට කළා. යෝධ 6ක් දැවැන්ත ලකුණු 6ක් ලකුණු 167ක් වැනි ප්‍රබල තැනකට ඒ අවසන් පන්දු වාරයේ තුල අති විශාල ලකුණු ගොනුවක් ගණන් කරගන්නත් බෑ එකපාරට. ලකුණු 26ක් ලකුණු 26ක් සුරංග ලක්මාල් මේ කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ප්‍රධානතම වේග පන්දය වන්නාට එරෙහිවයි මේ නවක ක්‍රීඩකයා මේ දැවැන්ත ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. 167 දැන් නම් අභියෝගය දැවැන්ත එකක් විශාල එකක්. තරගය වෙනස් කිරීමේ පන්දු ඕරේ කියලා මා පවසනවා මේ අවස්ථාවේ. මම කිව්වේ අර පස්වන පන්දුවේදී ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් ඉඩකඩ දීම පවා. හැබැයි ඒ පහර සඳහා චරිත අසලංක හිටියා ප්‍රතිඵලයේ මේක තමයි. තරම් දුර්වල පන්දුවක්. කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍රරත්න හිටියත් ඒකෙමයි. බොහොම ස්තුතියි. මේ ඕනෑම පිටිකරුවට පහරක් කෙල්ල කළ හැකි. ඉතාමත්ම නරක ගණයේ පන්දු. 167ක් කඩළු 4ක් පන්දු අර 20ක් අවසනදී ගරා වැටුණු ඉනිමකට ජීවයේ එක්කාසු කළ පිටිකරුවන් දෙදෙනා චරිත අසලංක සමගින් ලහිරු මදුසංක ආර්ධ ශතකලාභී පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් හැටියට ඉන් අනතුරුව තමන්ගේ ක්‍රීඩාගාරයට සතුටින් සොම්නසින් ලක්මාල්ගේ පන්දු වාර 4 තුල අර්ධ ශතකයක් ඔහුට එරෙහිව. ඒ තරගයේ 3 වන අර්ධ ශතකලාභියා සුරංගලා. ලකුණු 122ක සම්බන්ධතාවයක්. ඉනිමාරාමේදී ධනංජය දෙසිල්ලා තමන්ගේ පන්දුව අතට ගන්නට ගත් තීන්දුව වඩාත් නිවැරදි එකක් බවට පරිවර්තනය කළා. ඉන් අනතුරුව කමිල් මිෂාර මුල් පෙළ මේ ලසිත් ක්‍රිස්පුල්ලගේ දැවියාම ඔහු උත්සාහ කළ සුරංග ලක්මාල්ට එරෙහිව ස්ථානගත කිරීමකට යන නමුත් ඒට සාර්ථක ඉඩකඩක් ලැබුණේ නැහැ. කමිල් මිෂාර ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තාද? උඩ පන්දුව රැක ගැනීම ඒ කමිල් මිෂාරගේ ඉනිම නිමාව දැකීම සදිර සමරවික්‍රම හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ඒ අනතුරුව දසුන් ශානකගේ දැවියාම මහිෂ් තීක්ෂණගේ පන්දුවක් කෙලිම කඩුලේ වැදීමත් සමග එතනින් නතර වුණු ඉනිම තවදුරටත් ඉදිරියට කැඳවාගෙන යාමේ ප්‍රබලතම ප්‍රහාරය දියත් කළ පිටිකරුවන් දෙදෙනා චරිත් අසලංක සහ ලහිරු මදුසංක විසින් ඔවුන් විශේෂයෙන් ඉවසිලිවන්තව සැලසුමක් ඇතිව දිගු ඉලක්කයක් සහිතව මුල් පෙළ හෙමින් සීරුවේ ගමන් ආරම්භ කොට අවසනදී ඒ ගිනි කෙලියකින් නිමා කළ හරි අපූර්ව විශිෂ්ට ඉනිමක් ලහිරු මදුසංකෙහි පෙරටුගාමියා මූලිකයා බවට පරිවර්තනය වුණා. පන්දු 39ක් පමණක් වැය කරමින් ලකුණු 74ක විශාල ආයෝජනයක් ඔහු තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළා. පිටියේ සතර දිග්භාගයටම පහරවල් එල්ල කළා. විශේෂයෙන්ම ඉනිම නිර්මාණය කිරීමේ මූලික අධීරයේදී ජීරය මාරු කළේ චරිත අසලංක. නමුත් ඉන් අනතුරුව බර ඇති ජීරයට දමා මේ අතිශය දුෂ්කර කාල සමය පසු කළේ ලහිරු මදුසංක දෙදෙනා අතර අති විශිෂ්ට සමත්තාවක්. විශේෂයෙන්ම අවසාන පන්දුවේදී ලකුණු 26ක් ලබා ගන්න සුරංග ලක්මාල්ට එරෙහිව. පිටිකරුවන්ගේ දක්ෂතාවය වගේම පන්දය වන්නන්ගේ විධිමත් නොවූ පන්දු යැවීම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික කාරණා සම්පාදනය කළ ආකාරයක් දකින්නට තිබුණා. කෙසේ වෙතත් දැන් යෝධ ලකුණු පුවරුවක් අභියස බ්ලූ ක්‍රීඩකීන් නැවතී බලා සිටිනවා. ලකුණු 168ක් ලබා ගැනීමේ අධිෂ්ඨානය ඇතිව. අර්ධ ශතක දෙකක් මේ ඉනිමේ. චරිත අසලංක සහ ලහිරු මදුසංකගෙන්
ගරා වැටුණු ඉනිමක් ලකුණු 7.12ක් වශයෙන් ලියවී තිබුණු ඉනිමක් 167ක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සැබවින්ම මනරම් විශිෂ්ට පන්දුවට පහර දීමක්. අතිරේක ලකුණු 12ක්. පන්දු යැවීමේදී ඩිසිල්වා මහේෂ් තීක්ෂණ දිල්ෂාන් සහ සුරංග ලක්මාල් කඩුළු බැගින් ලබා ගන්නවා. නමුත් සුරංග ලක්මාල් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 12.75ක් ලකුණු 51ක්. ඒත් එක්කම කඩුළු බිඳ වැටීම පළමුවෙන් එක ලකුණකදී 22දී 36දී 45දී එතනින් එහාට කඩුළු වැටීමට වැට බඳිමින් 167ක් දක්වා අතිරේක ලකුණු 12ක්. එමනම් දැන් බ්ලූ ක්‍රීඩකින් දෙවන්ත ලකුණු පූර්වක හඹා යාමේ අධිෂ්ඨානය ඇතිව පිටියට අවතීර්ණ වන විට නැවත මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු ඇතිව කෙටි විරාමයක්. මේ ක්‍රීඩාංගණවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. මේ ක්‍රීඩාංගණවල
good evening and welcome back to Kandy. Pallekelle International Cricket Stadium is where we are coming to you from for this encounter between the Blues and the Greys in this Dialog-SLC Invitational T20 League. Started off with the Greys winning the toss and choosing to bat first, and once again for the third consecutive time they were down and out at one stage, 4 wickets lost at 45, but then once again they found heroes, lifeguards, to take them out of deep water. And to chase that target of 167 down, Sadira Samaravikrama, the opening batsman for the Blues, played 57 matches, scored a best score of 100 not out. Someone like him will have to get off to a really good start on a pitch that has been rather helpful to the batsman. If what we saw from the Reds batting in the afternoon and the Greys latter stage of the innings, this is not a total that is impossible to chase down, but it does require some very skillful batting. Joining him will be Nishan Madhushka. Again, very early in his career, 19 matches has a decent average, 528 runs scored. Gamini, we were entertained, weren't we, with some brutal hitting from Lahiru Madhushanka and Charita Salanka. Yeah, terrific end to the innings. 89 runs were scored off the last 9 overs. At one point in time, they were looking to have something on the board for the bowlers to bowl at. But 167 is a pretty good score, I think, given the conditions here in Kandy. Nuwan Pradeep needs no introduction. A lot of experience behind him. You would have seen his one-time fellow fast bowler copying a bit of stick at the end of the innings. That last was Ranga Lakmal. Yeah, today he'll look at him and say, these are things I'm not going to do. Nuwan Pradeep with the first ball. Down the ground by Sadira Samaravikrama. Yeah, that was a really good partnership between Charita Salanka and Lahiru Madhushanka. They came in at 45 for 4. The captain back in the hut, Dasun Shanaka. But boy, did they put on a brilliant partnership. Were cautious at the beginning, took things slow, went over by over, came the business end. Especially Lahiru Madhushanka was just cut loose, punished some really ordinary bowling, some brutal hit shots for 6. Just a hint of shape from Nuwan Pradeep. Sadira Samaravikrama is also looking to have a big innings. This is his third match. Got a start in that last game. He is a very capable player who can turn this game around at the top of the order. Very good on the eye. Yeah, the Blues were part of a nail-biting finish the previous time we played against the Greens. I'm sure all the fans will remember how Sahanara Chigehara Bandara pulled that victory from the jaws of defeat, but Dasun Shanaka will want to make sure that doesn't happen tonight. He's got some decent bowlers to use tonight, especially the 2 leg spinners, Asha and Daniel, Pulina Taranga. Both of them have been really good for him this tournament. Nuwan Pradeep will lead the pace attack for him. Beautifully timed towards the deep square leg. This is the last game of the first round, really. So one of these teams will end up being unbeaten after the first round. And I think the pitch also suits the batsman. Very similar to the one that we used in the previous 2 games also. There's not a lot of turn on the first day. There's enough pace for the batsman to play. And there's enough bounce. This chase of 168 will depend a lot on the way the batsmen are thinking, Domini. On this track, that doesn't look like an impossible score to chase. But the way the Greys innings ended, they had so much momentum going for them. So psychologically,
the Blues will be already feeling on the back foot. But if they're just going to erase that memory of the way those two batted and just look at the score only, 168, we should get this comfortably with the batting lineup that we have. Yeah, a lot will depend on the first 6 overs, the power play. Most of the teams, I'll come back to that, 2 for no loss after the first over. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. I mean, you were talking about how important the power play is for the batsman, but unfortunately, until this afternoon in that Reds innings, we haven't seen any of the top order batsmen making use of that power play. I think it might be different today with the Blues. Well, they definitely need a good start. They need their top order batsmen to fire if they want to get close to this 167. We have seen a lot of teams adopting this tactic of having pace and spin from either end in the power play. So Chaturanga de Silva has been given the job to start bowling from the grandstand end. Surprisingly, there is no slip in place. 4 fielders saving a single on the offside. Yeah, Dasun must have seen that when Dhananjay was bowling that first over, didn't get too much turn. But from what I saw in that first ball, and what you can hear from the keeper saying, it does seem like Chaturanga is getting some turn. Vinod Bhanuka Chirpi is always behind the stumps. Oh, yes, that's it. Missed out on that one. Nishan Madhushka, that was a very early opportunity for him to get a boundary shot outside the off stump, but didn't move his feet that much. Didn't really get close to it. Oh, there's hesitation. Question being asked. Hadira Samara Vikrama had to put in the dive. We have referral for run out. Your best side on angle, please. Waiting for side on angle. Yeah, okay. 1 frame back. 1 frame back. Roll it further. Roll it. Roll it. Roll it. Yeah, okay. My decision is not out. Please focus the TV lights. Ishan Madhushka will consider himself very lucky, just barely made it in. Thank you, Director. Your third umpire, Mr. Deepal Gunawardena, deciding that he had just got in there. Good run there, but very good pick up and throw from Dasun Shanaka. Direct hit would have had Nishan in a lot of trouble. That's been hit beautifully. Inside out, over extra cover. That might just go for a 6. Yes, it does. What a nice shot. A typical right-hander shot against the left-arm spinner. Wonderful strike. One of the most difficult shots to play. You need to clear your front leg. You need to adjust your upper body to bring the bat from inside to outside towards the offside, and with the full face pointing towards the ball to the line. Wonderful shot. Seven coming off the second over, 9 for no loss. Unlike the Blues, there's no 1 over spells here for the Greys bowlers. Nuwan Pradeep gets his second over.
look to replicate that good first over that he bowled. That's it. That's where he'll be looking to bowl wicket-to-wicket bowling, not giving the batsman anything to work with. And I think that a lot of batsmen, as soon as they've seen spin being introduced early on, automatically get on a very defensive mode. That last shot from Sadhir Samaravikrama, that kind of intent against spinners, we haven't seen much from the top order batsmen, and that's why the spinners have been able to get that success against those top order batsmen. One reason for that is, top order batsmen haven't stayed long enough to get used to the pace and the bounce of the track and the spin that the spinners are generating. Surprise, surprise, Nuwan Pradeep bowls second over. Normally we've seen most of the bowlers have gone for 1 over spells. Missed out on that one. Even a wide. Certainly there was an opportunity for Nishan Madhusankar again. Juicy full toss down the leg side. All he had to do is to get some batting on that one. Fine leg up in the circle. Keeper got some hand to it, luckily. Otherwise it would have been a certain boundary for sure. Pradeep really first error in bowling there, otherwise he's been quite decent with his line and length. Nishan Madhushka has faced 8 deliveries now. Want to get a move on. And he tries to do exactly that, but that's not the kind of length you want to start pulling at, because of which Nuwan Pradeep takes a catch of his own bowling. That is reward for being consistent on that line and length. Yeah, great line on that short ball. Beaten for speed. That ball got to him before he thought. Pradeep takes a good return catch. The Blues lose their first wicket. 10 for 1. Unanimous decision. Dialog-SLC walks in, replacing the batsman that got out, Nishan Madhushka. Dialog himself, last 2 times he batted, looked really good, but unfortunately got run out in both occasions. So this time I hope he's changed his shoes, at least for luck's sake. Nuwan Pradeep though, brilliant bowling, line and length, immaculate. He gets that reward of a wicket. Dialog-SLC, 31 matches he's played, 325 runs only, best score of 63, but we've seen glimpses of what he can do, how good he can be. Exquisite timer of the ball, hits them cleanly, and he will desperately want to contribute to this chase that the Blues are after. Was that a tip? I heard some noise, I thought. No, outside the off stump. He's that last dismissal. Hurried on to him. He was way too slow on that one, Nishan Madhusankar. Good captaincy from Dasun Chanaka. He knows that Nuwan Pradeep has got good control with the new ball. I was just about to say they have a slip in place. Now he comes off. He looked a little desperate to get that away, didn't he, Nishan Madhushka? We faced 8 balls, just got off the 2 runs. That's been pulled too. Will that be taken? That's fielders are running in. But it falls exactly in between the 2 fielders, one running forward, the other running backward. Dialog-SLC straight away, just his second delivery, playing that up in the air. Not the kind of shots you want to play so early on. Just walked in. Want to take a look first. Yeah, I think Kamil Mishara was running backwards. It was the other fielder's catch. Kamil Mishara put him off. Mulina Taranga, who's normally a very good fielder, would have got close to that one if not for Kamil Mishara.
Another bouncer, really well directed. Dharanjay Lakshan can't get anything onto it, so he survives that lucky chance. Very good over by Noam Pradeep, comes to an end. 3 overs, 12 for 1. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. Just a 1 over for Chaturanga De Silva, the left arm spinner. Ashane Daniel, probably the key strike bowler for Dasun Shanaka, brings him on. Desperately want him to pick up one more wicket and put these Blues on the back foot again. Remember, the Blues don't bat very deep. There's a couple of youngsters that pulled them out of trouble the last 2 times. But the Blues will hope that this time it's their top order batsmen that do all the run scoring. Come Danny boy! Come on, It's been a very good effort by the Greys to restrict Blues to 12 of 3 overs and picking up a wicket along the way. Blues started the run chase needing 8.5 runs per over. It's already gone up to 9.2 at the moment, the required run rate. So they need to make some inroads in the power play if they want to get close to that 168. Otherwise, there'll be a lot of pressure on the batsmen who are batting in the middle order. If that rate is too high. Run out, that's there, another run out. Oh yes, 22. Minod Bhanuk is the kind of keeper you want when you're bowling. I mean, I'm a fast bowler and I go for practices. One of the privileges I get is to bowl with that new red cherry. But nowadays, going by the things we're seeing, even spinners will want to practice with the new ball. I've seen something in this tournament especially. We've seen almost every match spinners getting the ball with the new ball, and they're showing some excellent control. Definitely, that's a skill that you need to have, particularly when you're going to play cricket in subcontinent conditions. A lot of countries, even India, Pakistan, Afghanistan, try a spinner from the other end. One is that because of the conditions, a lot of teams don't want to give the same speed to the batsman. Good pressure boys, good pressure boys. Is that like a new phenomenon, or has it been there for a long time from your days of playing Germany? Has it always been like this? I think when the coloured clothing started with the white ball, with the restrictions in I think it was 92 World Cup in Australia, where New Zealand started with a Papare. So once the restrictions were introduced, didn't really time that one. Nice Dan, nice Dan. It hit too hard. The reason we're discussing spinners bowling with the new ball is because Ashane Daniel, a young guy, showing some excellent control with the new ball, and as Gamini is saying, this new phenomenon probably came in with the limited overs cricket, this restriction of the power play. Unlike Vinod Bhanuka, he's saying he's going for the reverse sweep before he even got to his stance. 16 for 1 after 4. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. පන්දුවර 4ක් තුල ලකුණු 16ක් පමණයි තාමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. බ්ලූස් කණ්ඩායම ලකුණු 168ක් ඔවුන්ගේ අභියෝගය. හැබැයි හැම නිතරම මේ තරඟමාලාව
ස්ථාපිත කළ තහවුරු කළ එක්තරා නියමයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි කඩළු අතේ තියාගෙන හෙමින් සීරුවේ ගියත් අවසානයේදී කඩිමුඩියේ ජයග්‍රහණය කරා ළඟා විය හැකියි. උදිත් මදුෂාන් කැඳවට වෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. ප්‍රථම පන්දුවම හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉපළුමක්, හොඳ වේගයක්. නොබානුක කඩුල පිටුපස. හොඳ ඉපිලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පළවෙනි පන්දුවෙන්ම. විශේෂයෙන් අපි දැක්කේ නෑ කඩුළු රකින්නාගේ ඉඟටියට උඩින් ඔහු පන්දුවක් රැක ගන්න අවස්ථා හරිම අඩුයි. නමුත් මේ පන්දු යවන්න තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවම දෙවන්නක් බවට පරිවර්තනය කළා. හොඳ ආරම්භයක්. සදීරට එරෙහිව ඩෙවිස් ඇලෙක්සා තර්ඩ් මෑන් කලාපවල පන්දු රකින්න. කෙටි පන්දුව පුල් කිරීම යනවා කෙලිම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසින් දෙවරක් පතිතව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට ලකුණු 4ක්. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම අනාර්ග ලෙස සිදු කර පහරක්. ඔහු දැන සිටියා ස්ක්වෑලෙක් ක්‍රීඩකයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඉතාමත්ම පරක්කු කළා තමයි මේ පුල් පහර එල්ල කරන්නේ. පමා වී ආවසන්තේ. විශේෂයෙන් සදීර අද දැකුම් කළු පිටේ ඉන්න දෙසින් ඉන්සයිඩ් අවුට් ක්‍රමයට සැකසූ පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. එය ක්‍රිකට් හොඳින් පරිපූර්ණව තිබුණු පහරක්. බලන්නට ප්‍රිය විචිත්‍රවත් පහරක්. 13ක් සදීරට දැන්. දෙවන පන්දුවක් කෙටි පන්දුවක් පුල් කිරීම යනවා කෙලිම මිඩ්විකට් කලාපයේ දෙසින් හතරේ සීමාව වෙත සදීර ක්‍රියාත්මකයි. දුර්වල පන්දු යැවීමක් උදිත්ගෙන්. මීට පෙර පන්දුවත් කෙටි පන්දුවකට පුල් පහරකට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. මේදී සදීර සමග ඕ ස්ටම්පෙන් පිටත පැමිණි පන්දුව මිඩ්විකට් කලාපයේ උඩින් හරවා යවන ලකුණු 4කට. විශේෂණ අර්ථය ප්‍රථම පන්දුවෙන් ලැබුණු ඉපළුමේ උද්දාමය මේ ක්‍රීඩකයව මංගුලා කළාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය උපද්දවන සුළුයි. දර්ශන ශානක අන්නම නායකයා බලා සිටිනවා මේ නව කැඳවීම පිළිබඳව. තවත් ලකුණු 144ක් අවශ්‍යයි. අන්න හොඳ පන්දුවක්. වේග පන්දු යවන්නේකොට කෙටි පන්දු, පෙර පාදයේ පන්දු, වේගය අඩාල කරන පන්දු, යෝග පන්දු, දෝලනය කරන පන්දු. ඔහුට උපක්‍රම සෑහෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා කෝකටත් තයිලේ මෙන් එකක් පමණක් භාවිතා කිරීම නෙමෙයි යහපත්ම කාරණා. විවිධ දේ අත්දැක බැලිය යුතුයි. මට හිතා ගන්න බැරි මේ ඇයි මේ වේග පන්දු යවන්නන් මෙතරම් කෙටි පන්දු බවුන්ස් පන්දු යෑමට උත්සාහ කරන්නේ. මොකද තරංග යවන්න පුළුවන් එක බවුන්ස් පන්දුව එක පන්දුව. පයින් දෙසින් ඉවර පාදයේ වැඩි යන ලකුණක්. ශිෂ්‍යන් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලබාගත යුතු ලකුණු වේගයේ 9.39ක් වැනි ඉහළ මට්ටමක තිබෙන්නේ. නමුත් කඩුළු බිඳ වැටි සමීපෙහි අසරණ වී තිබූ 5ක පමණ වේගයෙන් ගිය ඉනිමක් තමයි අසංක සහ චරිත අසලංක දෙදෙනා එක්කාසුව ඉහළට නැගුවේ. අසලංක කියන නමත් හරි විරලයි. අකලංකලා ඉන්නවා. අසලංක තරමක් අඩුවෙන් දක්නට ලැබෙන නමක්, අහන්නට ලැබෙන නමක්. ධනංජය ලක්ෂාන් පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 25යි. පන්දුවර 5යි ලකුණු 25යි ප්‍රහාරක වේගය 5යි එක් අඩුයි. සදිරට 17යි තනංජ ලක්ෂාන්ට ලකුණු 3යි. අපි කිව්වා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එළඹෙන තරඟ සංචාර වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ක්‍රීඩකයින්ව හොයනවා මේ තරඟ මාලාව පුරා. එවැනි පිටක තනංජ ලක්ෂාන්ව අංක 3 පිටකරුවා හැටියට මේ තරඟ මාලාවේදී භාවිතා කිරීම
කියන කෝසල සුරේෂ්චන්ද්‍ර තියෙනවද අදහසක්? අනිවාර්යෙන් මට හිතා ගන්න අමාරුයි ඇයි ධනංජය ලක්ෂාන් මේ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කියලා. No, that's a Daniel. ඔබේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයනවා නම් දිනේෂ් ධනංජය ලක්ෂාන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මොන ස්ථානයේද ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින්නේ? මොකද ඔහු තුන්වැනි ඉරියව්වෙන් ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව්. මා දකින්නේ ඔහු ජාතික කණ්ඩායමේ අංක 3 විය යුතුද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් හොඳයි. නමුත් ඔහුට නියමිත තැන ජාතික කණ්ඩායම වගේ පියවර දෙකක් ඉදිරියට පන්දිය පතිතේට ලක්ෂාන් ගැන කතා කරන විටම දැන් ක්‍රියාත්මකයි ඔහු ලොෆ්ටඩ් ඕල්රේ පහර ලෝන්වන් කලාපයට පිටේ. ඇහුණත් දන්නේ අපි කියපු එක. කොහොමද මේ සියල්ල නැවත පුනරුත්පන්න කොට ඒක හොඳ වැඩ. ඒක ඉතාමත් හොඳ ක්‍රියාවක්. මාරුම පාර ගන්නේ. නියමයි. දැන් ගාන ස්වීප් එක මොදාන එන. මේ බානුක කඩළු පිටුපස සිට අන්න තාත්තා ඒක ගන්න. ඔඩ යම් පෙළඹුමක් ඇති. නියමයි. පිටිකරුවාගේ මනස විකෘති කරන කඩළු රකින්න. මට මතකයි LPL තරගමාලාවේදී දික් කැල්ලක් මේ කියමු. මේ අතමයි හොඳම කඩුල්ල. ඒ කියන්නේ ඔහුට දෙන අමතර බරක්. කලකුණයි දෙවන ලකුණට සූදානමින් සාර්ථකයි දෙවන කඩුල්ල දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් කඩුල්ල අතර දීව ගියා. චරිත අසලංක සහ මදුසංක අතර නොතිබුණු ඒ සම්බන්ධතාවය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර දකින්න පුළුවන්. සෑම විටම එතන ලකුණු දෙකක් තිබ්බා. පන්දු රකින්න නිසිඑල්ලේ පන්දුව රැකගත්තේ නැතත් මම දකින්න ලකුණු දෙකක් එතන අනිවාර්යයෙන්ම තිබුණා. ඔහු ඒ පහර එල්ල කරේ ඊටාමත්ම හෙමින්. ලකුණු දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙයි. One, Chatta! ඉවරන මේ ලකුණක් පමණයි. ඉවරත් රකින්නේ තිබෙන වතාව. චතුරංගද සිල්ල. සහෝදරයා මේ දවස්වල නිස්කාසුවේ තරඟ නරඹනවා ඇති. ඒ වගේම ඔහු පුහුණුවීම් කටයුතු වල නිරත වී සිටිනවා මේ දවස්වල. තනිවම. අතිශයින් වැදගත්. සතුටුදායකයි. අයි! වේගය වැඩි කළ පන්දුවක්. සදිර සමරවීක තරමක අලස ස්වභාවයෙන් පහර එල්ල කළේ. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 35 කඩුලකට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 35 කඩුල්ලේ පන්දුවර 6ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. රවින්ද්‍ර කොට්ටාචි සමගින් හේමන්ත බොතේජෝ තරගයේ විනිසුරු වරුන් මේ සංඥාව ලබා දෙන්නේ හේමන්ත බොතේජෝ. කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. දසුන් ශානක. උඩ ඉහළ නගිනවා පන්දුවට පන්දුවක් වශයෙන් ඇදීනේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත රැක ගන්නවාට සමගම ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ ඊනිමේ නිමාව දසුන් ශානක පන්දු යවන්නෙක් හැටියට නිතර භාවිතා විය යුතු බව ඔහුට ඒත්තු ගන්න තවත් අවස්ථාවක්. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුලක්. මට පිටෙන් බැරනම් පන්දුවෙන් හරි මම දායකත්වය දෙනවා. කොක්කෙන් බැරනම් කෙක්කෙන් හරි. ඒ තරම් ඉපලුමක් තිබුණේ නෑ ඔහුගේ දනහිසට මදක් ඉහළින් පන්දුව පැමිණියේ සමීඩිගට්ටි පන්දුරක් කෙනෙක් සිටිය ඇත කෙලවර. ඉහළින් පහරක් එල්ල කරන්න ගත් උත්සාහය සුරක්ෂිත උඩ පන්දුවක් හැටියට ලසිත් අතට ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ. දෙවියනි ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 12. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට
The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. ධනංජය ලක්ෂාන් පිටින් ඉවතට ධනංජය ද සිල්වා කණ්ඩායමේ නායකයාගේ අවතීර්ණය. ධනංජය ලක්ෂාන් මේ අංක 3 ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ධනංජය ද සිල්වා තරඟ 62ක් ඉනිම 59ක් ලකුණු 1455ක්. ප්‍රහාරක වේගය 129ක්. හොඳ මිනිම නොදවේ ලකුණු 81ක්. ලක්ෂාන් නායකයෙක් ලෙස තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමත්ම ඉහළ දායකත්වයක් ලබා දෙන නායකත්වයක් ලක්ෂාන්ගේ පිටිකරුවෙකු හැටියට මුල් තරඟ දෙකේදී දක්වලා දැන් මේ තරගයේදී පන්දවන්න කොහෙද දසුන්ෂානක කඩුළු 30ක් පමණයි තරඟ 110කදී 8.73යි ඔහුට එරෙහිව ප්‍රහාරක වේගය 16කට කඩුළු 3ක් ඒක ඔහුගේ හොඳම පන්දයක්. දක්ෂය නවක පිටිකරුවා ශානකර ධනංජයගේ ප්‍රියතම පහරක්. ඔහු හැම නිතරම බොහෝ විට ලකුණු ලබා ගැනීම මූලික සමය විශේෂයෙන් ගත කරන්නේ මේ පසුපස කලාපයෙන් පිටින් දෙසින් මේ එහි ආරම්භය. ඔහු ඒ පහර එල්ල කරද්දී ඉතාමත්ම අවසාන මොහොතේ තමයි පිට යොමු කර තර්ඩ්මෑන් කලාපයට ඒ පන්දුව යෑමට සලස්වන්නේ. මේ පහර මම දැකලා තියෙන හොඳටම කරන්නේ කේන් විලියම්සන්. විලියම්ගේ පුත්‍රයා විලියම්සන් මේ හත්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරමක් හිස ඔසවමින් පැමිණි ලකුණු වේගයට බරපතල පහරක් කෙල කළා මේ කඩුළු දැවියාවක් තමයි. අපි මා නැවතත් එනවා ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ කතාව. ඔහු වැනි ක්‍රීඩකයෙක් කියන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ ඔහුට තිබෙන ඉඩකඩ මේ දැවියාව ඔහු පායින් දෙසින් පහරක් කෙල කරන්නට ගත් උත්සාහය කෙලිම තර්ඩ්මෑන් කලාපයේ උඩ පන්දුවක් බවට ලසිත් ක්‍රූස් කුල්ලේ අතට අද ධනංජය ලක්ෂාන් පන්දිය වෙත් නැහැ. කියන්නේ විශේෂඥ පිටිකරුවෙකු හැටියට ඕ යොදා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවක් මේ කණ්ඩායම සතුව තිබෙන්නේ. පන්දුව තල්ලු කරන මේ ඩිගට් කලාපයට ප්‍රථම ලකුණ වේගෙන්. නමුත් ධනංජය සූදානම් නැහැ. දෙවන සඳහා සදීරව හරවා යවනවා. හොඳ නිවැරදි තීන්දුවක් එය. ඒ අනුව එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. ආපහු කතාව ධනංජය ලක්ෂාන්. මට හිතා ගන්න අමාරු දේ තමයි මොකද්ද ඔහුගේ අදහස අංක 3 ක්‍රීඩා කිරීම මේ පෙර පන්දුවේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය සදීරට දෙකක් ඕන වුණා. නමුත් ධනංජය නම් කිව්වා නෑ එකක් ඇති. ඔහු කිරීම මිඩ්ගට් කලාපයට තවත් ලකුණක් සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව ඒ 7.39යි තවමත් ලකුණු සටහන බෙද වැටි කඩුළු දෙකක්. මොකද මේ තරඟමාලාව කුමන කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කළත් කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණය පිළිබඳව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අරමුණ ඇතුලේ ඉදිරි මනා සැලසුමක් ඇති ශ්‍රී ලංකා සංචිතයක් නිර්මාණය කිරීමයි බලාපොරොත්තු. මුලින්ම තරඟ කැඳවනවා පන්දු යැවීමට කඩලු 3ක් ලබාගෙන තියෙන ලකුණු 4කට. ඉකනොමි රේට් එක ගොඩක් හොඳයි 6.7යි. තරගමාලාව පුරාම ඔහු හොඳින් පන්දු යවනවා. පෙර තරඟ දෙකේදීම විශිෂ්ට ලෙස පන්දු යවුවා. පිටිකරුවෙකු හැටියට හොඳ ඉහළ දක්ෂතා පෙන්නුම් කළා. ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණක්. මේ තරඟාවලියේ මා දැකපු හොඳ සොයාගීම. විශේෂයෙන් පාදක පන්දු යවන්නෙකු හැටියට සෑහෙන හොඳින් ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණා. පිටිකරුවන්ට තර්ජනයක් තිබුණා ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඇතුලේ. පුරණ තරඟ ලබාගත යුතු ලකුණු වේගයේ මෙතෙන් සිට පන්දු වාරයකට ලකුණු 10කට ආසන්න සංඛ්‍යාව. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන අපිළිපදව බලාපොරොත්තු වෙන. කෙසේ වෙතත් එවර ධනංජය ආපසු හා සදීරව නැවත වතාවක් ආපසු හරවා යවනවා. එවරත් තීන්දුව නිවැරදි.
පුල්න තරංග ඉතාම කඩිසර ක්‍රීඩකයෙක් දිනේෂ් අපි කියනවා බිසි ක්‍රිකටර් කෙනෙක් කියලා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව පසුපස දිව යන්නේ නැත් ඔහු. උනන්දු වෙන කිසිවක් නෙවෙයි. මේ දෙදෙනා ආත්මය උත්සාහ කරන්නේ තිබු ගිනිමක් වෙනුවෙන් සාර්ථක ආරම්භයක් තනා ගැනීම. නිය පුලේ අතලඩු කරයියා. තවත් පන්දු 75ක් පමණක් ඉතිරි. ලකුණු 126ක් 51ක පරතරයක්. ලකුණු සහ පන්දු අතර. තමත්ම විශිෂ්ටාකාරයෙන් ලේකත් පහර යොමු කරනවා කෙලිමල් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ වගේම හොඳ කඩළු අතර දිවීම. ලකුණු 3ක් ලබා ගන්න. ඒ පන්දු රැකීම හොඳයි කියලා වේදනා කරා. හතරේ සීමාව යානුදී උත්සාහයක් දරාගත්තා නවත්ත ගන්න. ඒ වගේම ඌට සහයට ක්‍රීඩකයෙක් පැමිණි. ඒ තමයි කණ්ඩායම තිබිය යුතු දේ. අනිවාර්යයෙන්. හැබැයි ඊට වඩා වේගින් පන්දු පසුපස හඹා එන්නට තිබුණා කියන එකයි මගේ නම් අදහස. විනෝද් පානුක අර දඟ ළමයි පිරිසක් ඉන්න පන්තික ගුරුවරයා වගේ එක තැනක ඉන්නකෝ. ඔහු ෆයිනල් ක්‍රීඩකයට මේ කතාව කියන්නේ. ඒ වගේ මාක්කයක් දාගෙන ඉන්නේ. තන මාරුවෙන්නේ නැති වෙන්න. අර ලාබාලවේදී අපි එහෙම දේවල් කරනවා. වයස අවුරුදු 13න් 15 කාල සමයේදී ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ වාර ලාබාල වයසේදී වේදිකාවේ රංගනයක් ඉදිරිපත් කරන්න කිව්වම අපිට වේදිකාවේ යම් සලකුණක් තියෙනවා. එතනම තමයි. අල්ලන්න තරම් වරනම් කෙටි පන්දුවක් පොල් කිරීමනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. ඇහෙන්නේම විනෝද් බානුකගේ කටහඬ තමයි. අවුලන්න නියමලයි. මයික්‍රොෆෝන් එක අභියසනේ. දැන් මෙතන කී දෙනෙක් කතා කරන අය ඉන්නවද? ඇහෙන්නේ අපේ හඬ විතරයි. අපලේ. ගෝලේ! දොරවසන් පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පතිතයක්. නිසි ඉලක්කයක් ඒ සමගින් නිමව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළාට වන පන්දු භාරය ලකුණු 46යි කඩලු 2කට බ්ලූස් කණ්ඩායම. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare. Dasun Shanaka will continue. In his second over, we've seen two very close games in the previous two match days, Gamini. The first game in the evening session was one-sided. Will we see another humdinger today? Yeah, the required run rate is 10.17 at the moment, so it takes some getting this from here on in. Kept a bit low there on the surface, but generally this pitch has played true to its nature. I think a lot will depend on this batting pair, Dhananjay De Silva and Sadira Samarekaro. Now that he's got a start, he needs to continue this innings till about at least 13th over. Another 5 overs or so. And then there is the equation. There's not much between the two teams, are there? 26 for 4 after 8.2 overs. Yesterday, Grace were. This was when Dasun Shanaka was dismissed by Mahesh Deekshana. Then only that Mammoth partnership was started.
This is the points table, how it stands. These two teams are still unbeaten. Who will get to that top position at the end of the first round? We'll wait and see in another 10-11 overs. We will know who will be the winner. Looks like Dhananjaya De Silva is has to contend with some short bowling from Dasun Shanaka. He's got a deep square leg, deep mid wicket and a long on the leg side. And he's digging it in. Back of the length. Fine leg up in the circle. So he has to be precise with his line. Now the third man comes inside the circle. It's going to be a deep point. So now the length will change and as well as the line, I reckon. Sadir will know what to expect now. Was it a double bluff? Out top edge there, just above Cruz Pulle. Runs down to the boundary. These are very lucky runs for SLC Blues. They are certainly looking to outthink the batsman on that occasion. Thadira Samaravikrama is not expecting the short ball. Beaten for speed, but luckily for him, the fine leg was up in the circle. Beautifully played there, just for a single. That completes the 9th over. SLC Blues 54 for 2. Another bowling change. Chaturanga De Silva has been brought back into the attack by Dasun Shanaka. Three fielders saving the boundary on the onside, two in the offside. Chaturanga bowled the second over of these innings. Very experienced campaigner in short formats of the game. Oh, it almost went into the hands of Charita Zalanka there. Sadir playing with fire. Chaturanga De Silva is one spinner who has been able to spin a bit on this track. We saw in his first over Sadir Samarikrama lifting it over extra cover for a beautiful six. Easy, Tari boy. Nice. De Silva is mixing things up. Fired that in. Sadir wasn't expecting that. He need to work on his singles game, Sadir. 12 dot delivery so far. Running the first one hard. Just a single. One of these players will now need to push on. Yeah, it's a bit difficult when you're chasing. Batting first, you always got less fear of how much you can put on the board, but here the run rate pressure is always working in your mind when you're chasing a total of 168 to win. Yeah. As you can see, required run rate is now 10.8. So every single is as good as goal for a bowler in this situation. So every time when they get just one, that run rate is going to go up. Sadir is definitely not timing the ball perfectly here. We are nearly there in the halfway stage of this SLC Blues innings.
a single to end the over. A very good one from Chaturanga De Silva, just 4 runs off it. SLC Blues 58 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. As you can see from the bottom there, Damit, that's what they are playing for. Beautiful trophy. The Dialog-SLC Invitational T20 League. This is what the winners will get on the 24th of August. Pulina Taranga has been brought back into the attack. Short delivery there. They're taking on the fielder. They ran the second one for the throw. Good stuff there from Dhananjay De Silva. Pulina Taranga is also another bowler who has done well so far in this competition. He has good control with his length. But today he has bowled a couple of long hops, hasn't he? As you can see, the difference between the runs and the balls is exactly 50. So as it is, you need few hits over the ropes as well as few towards the rope. Already 107 or 58, that's the equation. So they have come to a situation where they need to at least one boundary every over. They've got one now. Not the best of efforts from Cruz Pulle. Sadira got his timing and placement correct that time. Came down the track and played it beautifully. He has the ability to find the gaps, Sadira Samaruvikrama. Just needs to get his game consistently up there. They need that odd boundary every over, Gamini. As you can see, after that boundary, the run rate dropped to 10.84. Not only one, Damit, very soon they'll need two. 2 runs per ball means you need at least 2 boundaries every over. Preferably few over the ropes. How crucial that last over going to be. 26 came in that last over. That's the beauty of T20 cricket. Oh, that was very close. It's a huge appeal. I think the bowler and the wicketkeeper both thought that hit the pad first. You know, Bhanuka thinks he's out. Yeah, I definitely think it hit the pad first. And it was the wrong one. I don't think Dhananjay picked that one out of the hand. Single to finish the 11th over. 67 for 2. Dialog power plan. You can upgrade to the Dialog power plan anytime. Unlimited calls, unlimited SMSs, anytime data up to 50 GB. Start from 1,000 rupees onwards. Chaturanga De Silva has been given another over by Dasun Shanaka. Dhananjay De Silva on 13. Didn't time it properly.
2 runs added to the score. The intention was to hit it over the bowler's head. Didn't get close enough, Dhananjay De Silva. Still picked up a couple of runs, so it's a good start for the over. 2 off the first ball. Dhananjay De Silva hasn't found his timing yet. Maybe he's still getting used to the speed of the track. Mind you, today is his first game, isn't it? He didn't feature in the first 2 matches. Sadira Samaravikram might be the one. They've placed the fielders correctly for that same shot there. Gamini, short fine leg and a deep square leg. Just right off the leg umpire. Yes, Dhananjay De Silva is playing his first game after that Indian series. This is very good stuff from Chaturanga De Silva. Yeah, certainly dot balls, those are the ones that they don't want. They have to use every delivery if they want to get close to this total. He didn't look good, Dhananjay De Silva. And Chaturanga De Silva has collected his off stump. That's a vital wicket for the Greys. But certainly from the start, Dhananjay De Silva didn't look Dhananjay De Silva that we know. Yes, he didn't look at home. Had given ample room but didn't make any connection. Chaturanga De Silva gets his first wicket. SLC Blues captain departs for 16. They are now 71 for 3. Unanimous decision. Promotion for Sahan Narachige. He comes ahead of Angelo Pereira and Ashen Bandara. I think it's a tactical move, Damit. I think they wanted the left-hander in there to have the combination. Charit Asalanka took the left-arm spinner on while he was at the crease, and Lahiru took the right-arm off spinner on. I think they are looking at similar kind of a plan. So if the left-arm leg spinner is in operation, you have a left-hander. And then if the right arm off spinner is in operation, Sadira Samaravikram is there from the other end. Outside edge, but no single there. That completes a successful over for Chaturanga De Silva. Blues are 71 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවර 12ක් අවසන් ලකුණු 71යි කඩලු 3ක් බෙදෙති අවසන් සහනාරච්චිගීට පිටිකරන ලෑස්ති උසස් වීමක් අද සහන් ආරච්චිගේ තරඟ 30යි නිම 23යි ලකුණු 445යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදෙවි ලකුණු 66ක් කිනිමුඩ උත්සාහ කළ ශානකට එරෙහි හොඳ පන්දුවක් සදීර හුදකලා සටනක පන්දු 33ක් ලකුණු 38ක් තවත් 47කදී 97ක් අවශ්‍යයි ලකුණු සහ පන්දු අතර පරතරය හරියටම 50ක්
පන්දුවකට ලකුණු 2 බැගින් අඩුම තරමේ වාර්තා කළ යුතුයි. 12.38ක් අවශ්‍යයි. ශානක. වන් ලකුණක් සහ හොඳ ආවරණයක්. ආවරණ 2ක්. ලබාගත යුතු දල වේගය 12.36යි. පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි දිනේෂ්. විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට විශේෂයෙන් සදීරට ලොකු කාර්යභාරයක් දැන් ඉටු කර තිබෙනවා. මොකද ඔහු තමයි පරිණතව සිටින නැත්නම් සෙට් වෙලා ඉන්න බැට්ස්මන් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. අෂෙන් බණ්ඩාර ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ඇන්ජලෝ පෙරේරා. පොරතුලේකදී ඉන්නවා පන්දුවට පහර දීම. ශානක මේ ක්‍රියාත්මක කරන ඔහුගේ 3 වන පන්දුව. සහන් ආරච්චිගේ සිසාරා බෙල්මක් කුමන ස්ථානවලද Tamanට එරෙහිව පන්දු රකින්න. third man වෙතට පන්දු යමු. මෙහිදී වැදගත් වන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මොන පන්දු යවන්නා පස්පස් හමායන්ද තීරණය කරන්නේ. දසුන් ශානකට එරෙහිව ප්‍රහාරය දියත් කරනවද නැත්නම් දඟ පන්දු යවන්නෙකුට එරෙහිව ප්‍රහාරය දියත් කිරීමට ආරම්භ කරනවා. දැන් ඒ ආකාරයෙන් තෝරාගෙන පමණක් පහර එල්ල කළ හැකි වටපිටාවකද මේ ඉන්නේ. සහ එවැනි මේ පන්දුන් පස්ව කතා කරන එක. උත්සාහය හොඳයි සාර්ථක නැහැ. විශේෂයෙන් දැන් පන්දවන්නේ පිළිබඳව පූර්ව නිගමනයේ සිට පන්දුවට පහර දෙනවා නම් සුරංග ලක්මාල්ට එරෙහිව අද මේ තරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු තමයි එතන හිටපු ප්‍රධානතම පන්දවන්න. ඒ නිසා දවසේ විදිහට මොහොතේ හැටියට සියල්ල කළමනාකරණය කරගත යුතු නැත්නම් කල්ැතුව මේ අසවල් පන්දවන්නා විශේෂ අපි ආරක්ෂා විය යුතුයි අසවල් පන්දවන්නට පහර දිය යුතුයි කියන සැලැස්මට වඩා ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත වෙනවා විඩෝ කලා ලකුණක් පමණයි නම් ඔබ කියන දේ මම පිළිගන්නවා දේශනාව මා පවසා සිටියේ ලොකු ඕවරයක් බලාපොරොත්තු වෙන මොන පන්දු යවන්නට අපි කියමු සුරංග ලක්මාලට ගැහුවා වගේ පන්දු ඕවරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාවේ? එහෙම බලාපොරොත්තු විය හැකි තරම් නරක පන්දු යවන්නෙක් ඉන්නවද? කාටද ඔබට නම් කළ හැකිද මේ මොහොතේ? සුරංග ලක්මාල නරක පන්දු යවන්නෙක් නෑ නෑ. අද දවසේ ඔහු හොඳින් පන්දු යවෙන්නේ නෑ. මම කියන්නේ දවසේ හැටියට මේ මොහොතේ හැටියට ලැබෙන ෆුල් ටොස් පන්දුව ලෝකයේ අංක එකේ පන්දු යවන්නාගේ උනත් එල්ල කළ යුතු පහර අංක එකේ පහරක්. කෙටි පන්දුවර පොල් කිරීම පන්දු වෙනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙතට පන්දු රකින්න දිනන අතරට නමුත් එක ලකුණක් තමයි ඒවා. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ඒ 13 වෙන්න 75යි දැන්. ලකුණු 75යි කඩලු 3යි දශම ශානක පන්දුවර 3ක් ක්‍රියාත්මක කොට ලකුණු 15කට පමණක් ලබා දෙමින් කඩලක් ලබාගෙන ඉන්න ඔබ කියෝ කාරණාව වනිදු හසරංග වෙනුවෙන් අපි දැක්කා පසුගිය තරඟවලදී විශේෂයෙන් ඔහු ඉන්දිය පිටිකරුවන් බංග්ලාදේශ පිටිකරුවන් ඔහුට වැරෙන් පන්දුවර පහර දෙන්නට උත්සාහ කළේ නැහැ. අෂෙන් ඩැනියල් පන්දුවර දෙකයි කඩලු නැහැ. නමුත් ලකුණු 14 හොඳ පන්දුවක්. මේ තරඟාවලියේ පුරාවට ඔහු හොඳට පන්දු යවමින් නිරත වුණු පන්දු යවන්නේ. ෂෙන් ඩැනියල්. ඔව් එයා මේ ඔව් නැත්නම් ඔතන බෑ බේරන් රියෝසිප් එක කොහමද ගහන්නේ? මේ අද දවසේ දෙවන තරගය හෙට නිවාඩු දිනයක් අනිත් නැවතත්. ආපාදේ වදින්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ලකුණු සම්පූර්ණ කළේ. එම ගන්න නියම අය. නියම. පිටේ වැඩිගේ ලකුණක් හැටියට තමයි සටහන් වෙන්නේ. ඒක එහෙම නොවුනා නම් කොහොමද පැහැදිලි තීන්දුවක් තිබුණා. ග්‍රේස් කණ්ඩායමත් දිනේෂ් පන්දුවර 13ක් අවසානයේ ලකුණු 74 ලබා සිටියේ කඩලු 4කට. ඔව්.
කඩුළු 4ක් බිඳලා ඔවුන් සිටියේ විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවා ඒ වන විට පිටියෙන් ඉවත් වී සිටියා. ලකුණු ශානක. කෙලින්ම දාන්න. එකයි. පුලියේ එන්නකෝ. දෙවන ලකුණු සඳහා ඉඩ කඩ නෑ. තරංග පන්දුව වෙත පැමිණ යොමු කරනවා. පුලින තරංග දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක් හැටියටත් පෙන්වුම් කරනවා මේ තරංගාව. එය හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම පෙන්වුම් කළ යුතු කාරණාවක්. අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. තරගමාලාව ආරම්භයේදී පන්දු රැකීම තරමක් අයහපත් මට්ටමක තිබුණේ. දැන් පන්දු රැකීම යම් ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණෙනවා. සුබ ලකුණක්. ස්වීප් පහර. කෙසේ වෙතත් විනෝද් බානුක කඩුල පිටුපස සිට ලබා දෙන උද්වේගය ලොකු උද්‍යෝගයක් වූ සකසා දෙනවා. නිරන්තරයෙන් දිරිගන්නවා. ඒ කියන්නේ පන්දියවන්නට හඟවනවා කණ්ඩායම ඔබත් එක්ක ඉන්නවා කියන ඒ විශ්වාසය. ඒක වැදගත්. ගෝල් අන්න. එවර නම් දෙවන ලකුණු සඳහා යන්න ඊට කඩ පුරුණ තරංග පන්දු රැගෙන යොමු කරන විට කඩුළු රකින්නාගේ අන්තයට කමිල් විශාල් පන්දු දෙකක් ඉතිරි. ලකුණු 88ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 38කදී තවමත් අර පරතරය 50ක් ඒක එහෙමයි. අල්ලන්න දීර්ඝ පහර ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ දෙසින් ඉහළින් ඇදින්නේ. රැක ගන්නට නැහැ ඉඩක්. ලකුණු 6ක්. පන්දුව වෙත අවතීර්ණව පිටේන දෙසින් ඉඩකඩ සකසාගෙන සදීර මේ කලාපයෙන් බොහොම ප්‍රබල පිටිකරුවෙක්. පෙර පරිදිම නැවතත් ඉවර ගන්දි ගමන් මගෙනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණටත් ඉඩ. චතුරංග දෙසිල් පන්දු රකින්න. පන්දු 14ක් අවසන් 88යි ලකුණු තව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සදිර සමරවික්‍රමගේ අර්ධ ශතකයේ පන්දු 40කින් වාර්තා වනවා. පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව සමගම ඒ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 13ක් අශින් ඩැනියල්ට එරෙහිව පුරුණ තරංග කැඳවනවා පන්දිය සඳහා. දතුන් ශානක මීට පෙර අතුමේ අන්තිම පන්තිය. ව්‍යුහ පන්දුවාර 3යි ලකුණු 15යි සමහරට අවශ්‍ය වූත් අවසාන භාගයේදී නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බලාපොරොත්තු ඇති. මදනී හැඳියාවක් ලබාගත්තා විය හැකි දසුන්. පුරුණ තරංග පන්දුවර 2යි ලකුණු 16කට ලබාගත යුතු වේගය දැන් 13 අභිභව අගුස්තුනේදී මේ ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. තව ලකුණු 79ක් ඉතිරි පන්දුවර 6 තුල. ඒක තැන ඉහළ නගිනවා විනෝද් බානුකට පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. පන්දුවේ මේ වෙනස ප්‍රතිඵලදායකයි. පුරුණ තරංග තමන්ගේ ප්‍රථම කඩුල ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. සහනාරච්චිව පිටින් ඉවත් කරන්නේ ලකුණු 4ක් ලබා සිටිනවා. පෙර තරඟ දෙකේ දක්ෂ ලෙස පිටිහරමේ රුදුණු සහනාරච්චිගේ කඩුල්ල ඉතාම වටිනා මේ අවස්ථාවේදී ග්‍රේස් කණ්ඩායම එක තැන ඉහළ නැගී එක තැනක බිඳ වැටුණු බලාපොරොත්තු. ඊළඟ පිටිකරුවා ඇන්ජලෝද අශේන්. කොහොමද අශේන් පැමිණි නමුත් මෙහිදී සහනාරච්චිගේ දැවි යනවා ලකුණු 4. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි.
පෙර තරඟ දෙකේදීම විශිෂ්ට ඉනිම් නිර්මාණය කළ අශින් බණ්ඩාර. සදිර සමරවික්‍රම කාන්තේක අර්ධශතකලාභියා පුලිලට මුහුණ දෙන්න. විවර කරමින් පිට එන්න ඉඩකඩ ලබාගෙන මානරම් පන්දු යොමු කිරීම කෙලිම වයිඩ් ලෝන් ඔෆ් කලාපයට පිටින් ලකුණු 6ක්. අපි පෙරත් පවසා සිටියා සදිර සමරවික්‍රමගේ හැකියාව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් ඉහළින් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව ඔය මනාව ඔප්පු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතු බොහෝ පිටිකරුවන් තමන්ගේ දෙවන්ත පහරවල් තෝරාගන්නේ පායින්න දෙසින්. නමුත් සදිර පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරනවා. විශිෂ්ට පන්දුවට පහර දීම. පන්දුවක් ලෙසින් රැක් කරන ඊට කඩක් නැති හැඩයි පන්දුව හතරේ සීමාව අභියසිදී රැගෙන යොමු කරන විට තුන ලකුණ සඳහා ඒ වර දෙගිඩියාවක් නිර්මාණය වනවා. බලමු දුවද්දී දෙවියමට ආසන්න අවස්ථාවක්. දැන් තීන්දුව 3 වන විනිසුරු ළඟට දීපාල් ගුණවර්ධන එතන. දැන් ඔහුටයි best angle please. බලමු කාගේද වරද? දෙදෙනාගේ මොකද එතන ලකුණු 3ක් තිබුණේ. 3.5ක් තිබුණේ. ආසන්න අවස්ථාවක්. Can you rock and roll it? දීපාල් ගුණවර්ධනට හොඳ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. I give my decision. Decision is out. Please focus the TV lights. ඉතමත් නික්මනින් එක බහුවරම් ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර දෙනවා. මෙන් පිළිතුරු හොයා ගන්නවා. මෙන්න බිඳ වැටෙන්නේ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල මෙතුවක් වෙලා පිටියේ මැනවින් පන්දුවට පහර දෙමින් අර්ධ ශතකයක් කරා ගමන් කළ සදීරගේ ගමනේ නිමාව දැන් ඔහු ගමන් කරන්නේ ක්‍රීඩාකාරී වෙත. මේ දෙවියම නැවත බැලුවොත් දිනේෂ් මෙහිදී අපි කියන ඩේන්ජර් එකට පැමිණෙන පිටිකරුවා තමයි අශේන් බණ්ඩාර. ඔහු කෝල් කළා නැවත කියනවා එපා කියලා. එහිදී සදීරට හැරෙන්න වෙලා නැහැ. මොකද සදීර බොහෝ ගමනක් අර පැත්තට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ලොකු ගමනක නිමාව පොඩි අත්කරදීමක් මත සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 57කට පිටින් ඉවරයි. ඇන්ජලෝ පෙරේරා නවක පිටකරුවා. කණ්ඩායම උපනායකයා. සදිර සමරවික්‍රමගේ දැවියාමක් සමග ලොකු කාර්යභාරයක් දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට යොමු වී තිබෙනවා. මේ කළ හැකිද? නව පිටිකරුවා ඇන්ජලෝ පෙරේරා ඉතාමත්ම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක් තරඟ 104යි. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණක්. ඇන්ජලෝට පුදුම තරංග. මේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව තිරණාත්මක පන්දුවරයක් මේ 15 වෙනි 97යි තවමත් කඩලු 5ක් විඳ වැටි අවසන්. පල්ලකැලේ පිටියේ සිට සජීවීව ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා සමගින් නුබාතල් බැඳගෙන ක්‍රීඩාවේ සයිව අවකාශයේ ප්‍රමුඛයා. ප්‍රබලිලිමක් පතිතේ පායින දෙසට. කෙසේද ආසන්න අවස්ථාවක් ගැලවුණා කිව්වත් වඩාත් නිවැරදි. පන්දුවර 15ක් අවසන්. ලකුණු 97යි. පන්දු 5ක් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි. ගුග්ලි පන්දුවක් ඒ ගමන් කරා. ඒ නිසා පා එන්න හැරපියා යන හැඩ. හොඳ තීරණයක්. සබවින් හේමන්ත පුතේ. පන්දුව කරන්නේ ලෝන් ඕන් කලාපයේ වෙතට. ලසිත් ක්‍රූස් පුල් ලේතන ලකුණක් පිටිකරුවන්ට. නිමව දකින්නේ 15 වෙනි 98යි දැන්.
තවත් ඉතිරි වී ඇති පන්දු වන්නන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනට නුවන් ප්‍රදීප්ට තවත් පන්දු වර්ග දෙකක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. එක් අන්තයක නවක පිටිකරුවෙක් අශීන් බණ්ඩාර තරඟ 24යි ලකුණු 463යි 30.8යි හොඳ සාමාන්‍ය ප්‍රහාරක වේගයක් ඉහළයි 128ක්. ශතකයක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ හොඳම ලකුණු සටහන. පෙර තරඟ දෙකේදී විශිෂ්ට ඉනිම් නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. එක ලකුණක් මේ තරගයේදී දිනේෂ් ඔහුට ඒ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ඉනිම් දෙකටත් වඩා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වන අවස්ථාවක් තමයි මෙමොතේදී පත්ය බය අර්බුදය උග්‍රයි. තවත් පන්දු 29ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ ලකුණු 68ක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දු වාරයකට ලකුණු 14ක්. හැබැයි එක පන්දු වාරයකට හැකි සමස්ත තරගය වෙනස් කරන්න. නෑ තත දසුර අන්න බෝල රන් අවුට් පසුපස හබායාම ජාරතයේ සීමාව අභියසටම ගොස් පන්දුව නවතා ගත්තේ. සුරංග ලක්මාල් ප්‍රහාර දුන්නා හා සමාන එක් පන්දුවරයක් අවශ්‍යයි මේ තරගයට නැවත අවතීන. අනිවාර්යයෙන් එනිසාම කියන්නේ එක පන්දුවාරයකට හැකි සියල්ල වෙනස් කරන්න. එක කඩුල්ලකට හැකි ඒ කන පිටු අන්න එකයි නියමයි කච්චේ අවසන් කීපා අන්න බණින් දුවනවා සදීරගේ අර්ධශතකයත් සමග තවත් ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඔහු මතු කරනවා තේරීම් කමිටුවට. ගත්සැනින් කඩුල්ලේ බේල්ලිවත් කරනවා. සූර කඩුළු රැකීමක් නමුත් පිටිකරුවා තමන්ගේ සිට. චතුරංග ඊළඟ පන්දුවට රිවර්ස් ස්වීප් පහර පන්දු වෙනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් ඉවරන නවතා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුවේ ගමන් මග 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් අත්‍යවශ්‍ය ලකුණු 4ක්. පොතේ ඇති තාක්ෂණය තමන්ට ලකුණු ලබා දෙන්නේ නැත්නම් හිතේ ඇති තාක්ෂණය අනිවාර්යෙන්ම නිර්මාණය කරගත යුතුයි. 20 ක්‍රිකට් තරඟ රටාවේදී මතුවන්නේම මේ අපූර්වත්වය. විශේෂයෙන් මෙවැනි පහරක් එල්ල කළාට පස්සේ ඒ පහරේ සැර දැනෙන්නේ පන්දු වන්නගේ මනසට. ඊළඟ පන්දුව මොහොත කොතනද ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තිබේ. දෙකක් ඉදිරියට ලෙෆ්ට් ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 6යි බණ්ඩාර ක්‍රියාත්මකයි. ආශේන් බණ්ඩාර පන්දුවර 16ක් අවසන් 112යි කඩුළු 10යි. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. If you're a Blues fan, we know you are living in hope that until Ashen Bandara is there in the middle, there is every chance that this chase, as impossible as it may seem, can be pulled off. And the only reason they're able to get so close, or rather get at least in touching distance, is because of that 50 from Sadira Samara Vikrama. Good start by him, although the rest of the batsmen didn't really support him that much. Pulna Taranga will give away a single to Angelo Pereira. Now, around this time 2 days ago, Damit, both of us were in the com box and we were thinking, the Blues are out of the game, that's it. Just going to be a formality for the Greens, but Ashen and Sahan had other plans. Question is, can Ashen replicate those heroics? It's not going to be easy. Samir. At this time, they were well set that day. But these two are now still early in their innings. And Angelo Pereira doesn't have much runs behind him. The Greys wouldn't mind giving away singles. We need 2 big sixers at least each over, at least a 6 and a 4.
They got that in the last over, Ashen Bandara, with that reverse sweep and then that big shot over long on behind the fielder. One thing that Ashen Bandara has done, has really shown people that he's much more than what they make him to be. He's got those big shots. Then once again comes down the track, and that looks like another flat battered six. Wow, Ashen, this kid is making headlines. What a shot. He's raising his stocks here in Pallekelle, Ashen Bandara. He's slowly transforming into a very reliable lower middle order finisher for Sri Lanka and for SLC Blues. That's clean striking, Samir. Yeah, got to the pitch of the ball. Good footwork there. Smothered the speed and hammered it behind the bowler. 47 of 20. Yes, he will have to keep doing this again and again. But this, oh yes, it is a six this time too. Wow, Pulina Tharanga has bowled so well so far. But Ashen Bandara is adamant to spoil his figures for one, and also suddenly give hopes to his team in saying, don't worry, I'm here. The umpires will check with the third umpire here whether they cleared the rope or not. Just bouncing inside the boundary rope. Margins do matter in these T20 games, Samir. We are in for another exciting finish here in Pallekelle. We've had two very close games in the previous two match days. There seems to be a change in the ball too. Seems like they're not being able to find the white Kookaburra ball. Must have been lost within the covers. I can think of only two reasons. Either it's lost or it's gone out of shape for the way Ashen Bandara has been whacking it tonight. But either way, the umpire has decided that that's a for now 43 of 19. It may look very difficult to bet. Just like you said, another good over with maybe 2 or 3 clean strikes, and suddenly the Blues will start believing. And Ashen Bandara, as much as he holds the key, Angelo Pereira has a big part to play here. Yes, the other day, Ashen had Sahana Rachike with him. But Angelo Pereira, he doesn't look like the kind of guy who can really power that ball behind the boundary. But today he'll have to bring out his A game. It's a very important final delivery of Pulina Tharanga's spell. Loud appeal by Minod Bhanuka, definitely missing the leg stump. End of the 17th over, SLC Blues 125 for 5. Sadira Samaruvikrama started off well, the beautiful 6 over covers. He made 58 runs off 42 deliveries with 4 fours and 3 sixes. When he's going, he's very pleasing to the eye. Struggled a bit during that Indian series, but despite the failure in the first game, has come good in the second and the third games. Has laid the foundation for Ashen Bandara and Angelo Pereira to finish it off. Ruan Pradeep will bowl the 18th and the 20th. Most likely will bowl the 18th for sure. The most experienced bowler in the SLC Grace bowling attack. The biggest question will be who will bowl the 19th. Nasum Shanaka has 1 more over. Udit Madhuchan has 3. Ashen Daniel has 1 more. But putting away Nuwan Pradeep won't be an easy task. Yeah, just like the other day, 43 required. I think in this over, maybe around 12 to 13 runs, bring it under 30 for the last 2 overs and then take it from there. But Nuwan Pradeep is an absolute star. Sliced off the bat of Angelo Pereira. Just be a single. Doing the right thing. Getting the informed batsman on strike. Ashen Bandara, we've seen that he can pack a punch. He looks like a little guy, but boy, he packs a punch. Yes, Amir, I think he has developed his striking game over the past
12 to 18 months. When he started off at St. Aloysius College Gaul, he was a very good fielder, has always been, and he's been a very decent middle order batsman. Very similar looking shot that, just like the one that Angelo Pereira played to get off strike. And no wonder that national coach Mickey Arthur seems to be a big fan of him. Always speaks in high praise of Ashen Bandara. 23 after him. Even if the Blues can't pull this off tonight, it's still a very good effort by Ashen Bandara. That never give up attitude, that never say die attitude, that's what you want from your lower middle order batsman. Oh, that's a really good ball by Nuwan Pradeep. It might be a chance. Oh, misses it. Direct hit would have had Angelo Pereira in trouble. Blues are 128 for 5. 17.3 overs. This is the worm graphic. They have been very close, and look at that final surge. It's courtesy that 26 run over from Suranga Lakmal there when the Greys were batting. Still, it's anyone's game. Short this time by Nuwan Pradeep, so he went for 3 full deliveries. The 4th one he decided to drop it short, so good mixing up Nuwan Pradeep. He's been in such situations so many times for Sri Lanka, so definitely knows some tricks in the book. That required run rate now going up to 16.7, so these last 2 balls are very important for the Greys if they are to secure this game. As for the Blues, these 2, it's a simple thing. Both these balls need to go to the boundary. Preferably a 6, but at least 2 4s. He's nailing these wide Yorkers pretty well. Nuwan Pradeep. This is what experience can give you. Dasun Shanaka must be really pleased and will be very confident knowing that Nuwan Pradeep will also deliver the 20th over. 5 deliveries, 5 singles. This over is hurting SLC Blues very much. This is masterclass death bowling by Nuwan Pradeep. Absolute pinpoint Yorkers. Brilliant over for them. 18 overs completed. 130 for 5. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටියේ කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. We'll find my colleague Damit presenting that PTA Kata once a week, bringing you all the cricketing roundup news. But right now, the Kata in the PTA is that Blues need 38 runs from 12 balls. This over from Dasun Shanaka, the penultimate over, is the one that can make all the difference. Angelo Pereira is on strike. His first assignment will be to get that strike to Ashen Bandara. They need 2 big overs. I mean, can get 1 over, but to replicate it twice won't be very easy against 2 quality seamers. Dasun Shanaka be bowling the penultimate over. Oh, that's a full toss, but he didn't get enough timing and the elevation dropped. Nuwanithu Fernando, who's on as a sub fielder, must have lost it in the night sky. This is why Sri Lanka cricket is playing this tournament. Some of these youngsters haven't played cricket under lights. Nuwanithu Fernando, I'm sure, is one of those players. Nevertheless, a single. Apologies, 2 runs. This time it will just be a single. 2 balls, 3 runs in this over. Angelo Pereira.
should have connected that and sent it to that grass banks, Samir. That's what Lahiru Madhusanka did. Precisely, and that's what you need from a batsman. You get a loose ball, whack it away. That's the drop catch. Nuanithu Fernando got under it, judged it well, but eventually wasn't in control when taking that catch. There's no base set. He was down on his knees when trying to take that catch. It's never comfortable. Right then, Ashen Bandara. Dasun Shanaka hasn't bowled the best two deliveries. First was a full toss, second was a length ball. You can't expect Angelo Pereira. Like I said, he's not the kind of player who's going to have those big shots. But Ashen Bandara, if you bowl short to him, he'll punish you like this. 4 runs, which brings down the required runs to 31 in 9 balls. Dasun Shanaka can't afford to bowl like that. Will ask to be hit there. 3 very important deliveries coming up, Samir. They'll need at least 2 boundaries. Oh, that was hit so hard. Nearly took Dasun's head there. Good to see the camaraderie between the two, but bring out that spray, man. Dasun Shanaka looks like he's in some pain. That was hit very hard. There you go. He doesn't want to show that it's paining, but I can tell you that was hit really hard. Missed out, I think, Ashen Bandara. The slow ball read it, made room for himself. Could have hit that anywhere he wanted. Chose to go right back behind the bowler, Dasun Shanaka. Some might say Dasun Shanaka saved 3 runs. He did definitely. Right then, last 2 balls coming up. Angelo Pereira opening up, but that's all he can do. Get a single. I'll tell you what, Damit, as much as I'd like to see a last over, which is with a nail biter, I think the Greys have it all wrapped up. This is looking impossible for the Blues. 29 of 7 balls. I'm sure our viewers on the Papare.com and on Dialog Television Channel 1 can remember the last over in the previous innings. 26 came off Suranga Lakmal in the previous innings. That's what got SLC Greys to 167. Looking at the way Nuwan Pradeep bowled that previous over, Damit seems to have good control of those Yorkers. Unless something extremely out of the ordinary happens and Nuwan Pradeep just loses control. But it's a game of cricket. Anything is possible. Full toss. Ashen Bandara hits it straight down the throat of that fielder at mid-wicket. Look at that celebration from Dasun Shanaka. He knows how important that wicket is. A bad ball really, a full toss could have been hammered out of the park. But unfortunately, Dasun Shanaka gets high on him, doesn't hit the middle of the bat. Hits it straight down to that fielder. Nuwanithu Fernando this time making sure that he holds on to it cleanly. Umpires are checking the height here. They've asked Ashen Bandara to hold his walk back to the dugout. They'll just check that waist high no ball here. They have the facilities given by the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub. Not the front foot no ball. It's all perfect from Dasun Shanaka. This waist height no ball will be checked by the 3rd umpire. Bandara awaits in suspense his fate. Checking. Director, show me the beamer, please. Seems to be taking some time. Show me the beamer.
Show me the front one vision, please. Some communication there between the third umpire and our director. We'll get that sorted. Bandara in conversation with Dasun Shanaka. Yeah, that's what the umpire wants to see. Your side on angle, please. Give me that frame. Side on angle, please. Okay, slowly, roll it. Show me it again, please. Show me again. Had his back leg Okay, thank you, director. It's out. Focus the light, please. Yes, it's a legitimate delivery. So Ashen Bandara will continue his walk back to the dugout. Quick fire cameo from Ashen Bandara. 29 of 15 deliveries. SLC Blues are 139 for 6. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Something about Suranga Lakmal and last overs. Had a memorable last over in the first innings. He got hit for 26 runs from Lahiru Madhushanka and Charita Salanka, and out he walks to face the last over. Not the greatest numbers, obviously, as a batsman. Suranga Lakmal, do know he can hit a few sixes, but this doesn't look for a pretty reading for a fast bowler, obviously. And he'll be facing his one-time fast bowling colleague, Nuwan Pradeep, who had a brilliant penultimate over. He bowled really well. That's what we're talking about. Pinpoint Yorkers outside the off stump. Impossible to get away even from a decent batsman. This is that last wicket. Couldn't get the right elevation there. Bandara, he wanted to get it above that fielder. Nevertheless, he kept them in the hunt. One more legitimate delivery. Grays will have this game in their bag. Oh, Lasit Cruz Pulle, what have you done there, mate? Easy catch, dropped at deep cover. But that came flat to him, didn't it? Didn't have too much time to react, but it was coming straight at him. Should have been a regulation catch. But again, like you said, Damit, new experience for these youngsters playing under lights. They'll take some time to adjust. Having said that though, this has been another solid all-round performance by the Greys. Nuwan Pradeep leading the pace attack and getting rewarded for his second wicket there. Caught and bowled. Angelo Pereira never really looked comfortable, never really got going, and his misery on the Greys comes to an end. Another wicket for the Greys, another wicket for Nuwan Pradeep. Angelo perishes. This has not been a good league for Angelo Pereira. These are the opportunities you need to grab with both your hands. Nuwan Pradeep, he has mixed things up quite well, using all his experiences. He was out of that Sri Lankan team during the Indian series. He has definitely put his name back in the reckoning. Angelo Pereira departs for 13 of 13 deliveries. Blues are 140 for 7. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා. Well, that's been whacked away by Suranga Lakmal. We were just talking about how well Nuwan Pradeep has bowled. Lakmal says, wait, I'll tell you what, I may not have been the greatest with the ball today, but I want to show you what I can do with the bat. This is how it happened. Full delivery, a rare length delivery from Nuwan Pradeep. And Lakmal makes sure
that the ball goes all the way behind onto those seats, the empty seats here in Pallekelle. Just falls short of Charita Salanka there. Just a single. But this has been a very good performance from SLC Grace. They've won 3 games now after this delivery. They'll complete their victory. Yes, Dasun Shanaka bailed them out twice in the first 2 games, but this time around it has been a very team effort. The bowlers, Nuam Pradeep, Chaturanga De Silva, Dasun Shanaka all chipped in, and with the bat, Charita Salanka, Lahiru Madhushanka have been the standout performers. Here's the last delivery. A consolation boundary for the Blues might help in that run rate. So the Greys winning by 16 runs. The Blues only managing 151, losing 7 wickets in their 20 overs. They've put in a superb performance, the Greys. In the start of their first innings, they looked a bit shaky. They were thrown down the deep end. 4 quick wickets for them. Even Dasun Shanaka, who bailed them out a couple of times, was out. We thought that maybe a rare batting failure for the Greys, but out came Charita Salanka, just joined the squad and partnered with Lahiru Madhushanka. Both of them a brilliant partnership with the bat. Played so well, played cautiously at the beginning when the business end, when it was time for the business end. They played some brilliant shots, punished some very bad bowling, some ordinary bowling from the Blues towards the death. Made sure they put on a very, very competitive score on the board, 167. In reply, the Blues never really got going. So if you believe that there's 50 shades of grey, Amit, the one shade that you need to look out for is the one here in Pallekelle tonight. Exactly. SLC Greys winning the game by 16 runs. Fine margins in T20 cricket. The final over of Suranga Lakmal went for 26 runs. Fit was for about 10-12 runs. This game would have been anyone's game. Nevertheless, Lahiru Madhushanka for his valiant 74 of 39 deliveries with 5 sixes and 5 fours. He has been judged the man of the match. SLC Greys, they go on top of the points table. SLC Blues ending off with 151 for 7 in their 20 overs. Some might argue that could have been a well chaseable score. Nevertheless, players like Sadira Samaravikrama, Ashen Bandara kept them in the hunt. But I thought some of the senior players like Dhananjaya De Silva, Angelo Pereira didn't get going. They've made a huge impact to the result if they found their form. Yes, the SLC Blues batting card, Nishan Madhushka, he just made 2 runs. Sadira Samaravikrama made 58. Dhananjaya Lakshan 12. Skipper Dhananjaya De Silva 16. Sahana Arachige 4. Ashen Bandara made a quick fire 29 of 15. Angelo Pereira 13. Lakmal and Mahesh 5 extras. They've been very disciplined. Well, the Greys always had the momentum going into this defence. All their bowlers chipping in and bowling really well. 2 wickets to Nuwan Pradeep. The spinners also getting into the game. Shanaka also picking up 2 wickets, and Pulithuranga went for a few runs but picked up a wicket himself. So all-round performance by them. The middle order with the bat, and all their bowlers giving the telling contribution. Let's take a look at some of the highlights from that SLC Blues innings.
Sadira Samaravikrama got going early. Nuwan Pradeep, both his wickets came off for caught and ball dismissals. Sadira Samaravikrama, I thought he would want to work on his 14 dot balls, Samir. Other than that, he was very good. It was Dhananjay Lakshan taking on young Ashen Daniel there. This was when Dasun Shanaka got the better of Dhananjay Lakshan. This is very good stuff from captain Dasun Shanaka, bowling out his quota. Yeah, we've seen what he can do with the bat, and if he can contribute with the ball as well. She hasn't been doing much with the Sri Lankan team. It'll be really useful. Extra options for him as we go into that World T20. Dhananjay De Silva just coming back, couldn't do much with the bat. Sadira Samaravikrama kept trying, played some really good shots, but in the end, it just wasn't enough. Some of the other batsmen, Sahan Arachige, the hero from the other day, couldn't do much himself. Tried, but the bowling was too good for him. Pulna Taranga has really been a find of the tournament, hasn't it? Balls, nice controlled balls, picks up wickets in the middle. Asha and Bandara obviously towards the end, trying very hard. This was the run out that took Sadira Samaravikrama. Could say it was Bandara's fault, called him for a 3 and then left his partner stranded. It was a very close call, but the third umpire deciding that it was out. This was Ashen Bandara's little cameo. Gave some hope for the Blues towards the end, but in the end, even with those lusty and meaty blows down the ground, he will feel encouraged, he will be motivated, he'll be happy to know that he's got those strokes in his arsenal. More so the Sri Lankan team will know that they now have someone who can come down that low order and play those strokes. In the end, one stroke too many, hitting it straight down the fielder. A deep mid wicket. Nuwan Pradeep with the clean-up act towards the end. Picked up another wicket, again caught and ball with some good variations and some good yorkers. Eventually, Rangal Akmal, just a bit of fun for him there, 1-6 as a consolation. The last ball going for a 4, ensuring that SLC Greys eventually go home. Won by 6 runs and also being on top of the table. Valuable 2 points for SLC Greys. SLC Greys, after winning the toss, posted 167 runs. They were 46 for 4 at one stage, but then Lahiru Madhusanka and Charita Salanka batted brilliantly. In reply, SLC Blues fell short by 16 runs. Sadira Samaravikrama made 58. Lahiru Madhusanka, the man of the match for his brilliant 74. Pradeep and Shanaka picked up 2 wickets each for SLC Greys. Alright, we'll take a break tomorrow, but we will come back on the day after tomorrow, that is the 18th of August, for round 3. Reds versus Blues will be the afternoon game, and Greens versus Greys will be the evening game. From what we've seen so far, these remaining fixtures promise to be entertaining, as we here at the Papare.com are all set to bring you live ball-by-ball action with our crew here, working extremely hard. We really hope that you enjoyed our coverage so far of this first round of the Dialog-SLC T20 Invitational League. We've definitely had fun, and we really hope that you do too. That's what's coming up on the day after tomorrow, 18th of August. From 2:20 p.m. we'll be on air bringing you Chandimal's Reds versus Dhananjay De Silva's Blues. The Reds with a comprehensive performance today, chasing the target by 10 wickets, and the Blues falling just short. It should be a good contest. We definitely look forward to it, and I'm sure you do too. So we'll join you on the 18th of August at 2:20 p.m. Until then, we wish you goodbye and good night from all of us here on the Papare.com.